Okay, so today we will learn about communication protocols. So today we will learn about communication protocols. So let's see what are the communication protocols. So before going into the deep of communication protocol এর depth পড়ার আগে আমাদের একটা important features জানা দরকার that we called the OSI model. So I know many of you already have knowledge about the OSI model, but still I am going to give you a little knowledge about this model because this is important to understand the communication protocols. So OSI model. What is OSI model actually? OSI model is called the Open System Interconnection Model. So suppose we will learn about the OSI model. So what is OSI model? It's the Open System Interconnection Model. So ওপেন সিস্টেম ইন্টারকানেকশন মডেলটা আসলে কি? যখন প্রথম ইন্ডে নেটওয়ার্ক ডিভাইস গুলো ম্যানুফ্যাকচার করা হয় তখন দেখা গেল যে একটা ভেন্ডর ডিভাইস আর একটা ভেন্ডর ডিভাইসের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারতো না। যেমন এখন যদি একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই, ধরেন আপনি ল্যাপটপ ইউজ করেন ডেল ব্র্যান্ডের, আর আপনি মাউস ইউজ করেন এইচপির, কিবোর্ড ইউজ করেন ধরেন এফোর টেকের। হ্যাঁ, তাহলে যদি ব্যাপারটা এমন হইতো যে যদি ডেল এর ল্যাপটপের সাথে এইচপির মাউস এবং এফোর টেকের কিবোর্ড কাজ করে না, হ্যাঁ, তাহলে একটু জিনিসটা কেমন খুব অড হয়ে যেত না? যে শুধুমাত্র ডেল ল্যাপটপ যদি আমি কিনি তাইলে আমার ডেলের মাউস কেনা লাগবে, ডেলেরই কিবোর্ড কেনা লাগবে, ডেলেরই হেডফোন কেনা লাগবে, আদারওয়াইজ এরা কাজ করবে না। তো প্রথম দিকে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেমস ছিল, পরে এই ধরনের প্রবলেম সলভ করা হলো কিভাবে? ইউএসবি পোর্ট নিয়ে আসার মাধ্যমে। সো উই অল নো দ্যাট। সো তেমন ভাবেই নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিতেও এই ধরনের প্রবলেমস গুলো ছিল। যখন নেটওয়ার্ক ইভলিউশন হওয়া শুরু করলো তখন দেখা গেল যে সিসকোর ডিভাইস কোনো আইবিএম এর ডিভাইসের সাথে কমিউনিকেট করে না, অথবা সিসকোর কোনো ডিভাইস দেখা গেল যে গুগলের কোনো ডিভাইসের সাথে কমিউনিকেশন করে না, অথবা ডেলের ডিভাইস কোনো এইচপি ডিভাইসের সাথে কমিউনিকেশন করে না। তো তখন এটা কি হয়ে গেল? ভেন্ডর স্পেসিফিক হয়ে গেল যে আপনার অর্গানাইজেশন যদি সিসকোর কোনো প্রোডাক্ট কিনে তার মানে আপনার অর্গানাইজেশনের ফুল সিস্টেম রান করতে হবে সিসকো প্রোডাক্টে, আদারওয়াইজ এটা কাজ করবে না। তাহলে কি হইতো? আপনি এই ইন্টারনেটটা এস্টাবলিশড হইতো না। ইন্টারনেট কি? যে আমি এখন এখানে বসে যে আপনাদের ক্লাস নিতেছি, এটা তো ক্লাস নিতেছি মাইক্রোসফটের প্ল্যাটফর্মে। সো মাইক্রোসফট দেখা গেল যে ইউজ করছে ডেলের ডিভাইস, তো তাদের প্ল্যাটফর্মে ইউজ করছে। তো আমি ইউজ করছি ধরেন সিসকো ডিভাইস, তাহলে তো আমি এই সেশন এস্টাবলিশ করতে পারতাম না। তো এই ধরনের প্রবলেমস গুলো তখন ইনিশিয়ালি দেখা দেওয়া শুরু করলো। তো তখন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার্সরা একটা ইউনিভার্সাল মডেলস নিয়ে আসলো, যে মডেলটা সবার জন্য সেম, যে যে যাই করুক তাকে এই মডেলস অথবা এই প্রোটোকলস গুলোকে ফলো করতে হবে, আদারওয়াইজ তারা নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে পারবে না। So then at that time they built the 7 layer model that we called the OSI model. Basically this OSI model have 7 layer. So layer গুলোর নাম যদি আমি লিখি, so the first layer, so এই লেয়ারটা আবার একটু উল্টা, মানে নিচ থেকে শুরু করতে হয়। So the first layer is called the physical layer. So this is the layer 1. This is the layer 1. So then the layer 2 is called the data link layer. Then the layer 3, it's called the
network layer. Then the layer 4, it's called the transport layer. Okay, so then layer 5, it's called the session layer. Then the layer 6, it's called the presentation layer. Then the final layer is called the application layer. This is the application layer. So this is the 7 layer basically. আপনি আজকে কম্পিউটার ওয়ার্ল্ডে যে কোনো কাজ করেন না কেন, সেটা হইতে পারে আপনি কোনো সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্রাউজ করতেছেন, অথবা কোনো ছবি ডাউনলোড করতেছেন, অথবা কোনো ইউটিউব ভিডিও স্ট্রিমিং করতেছেন, অথবা যে কোনো কাজ, কোন একটা ওয়েবসাইট ভিজিট করতেছেন, কোন একটা মেল পাঠাচ্ছেন, কোন একটা ফাইল শেয়ার করতেছেন, হ্যাঁ, যে কোনো কাজ করেন না কেন সেটা আসলে এই 7টা লেয়ার ফলো করে সেই কাজটা হয়। ওকে, সো প্রতিটা লেয়ারের একটা একটা কাজ আছে, স্পেশাল পার্টিকুলার কাজ আছে। সো প্রতিটা লেয়ার এই কাজগুলো সম্পন্ন করার মাধ্যমে আসলে একটা ডিভাইসের সাথে আরেকটা ডিভাইস কমিউনিকেট করতে পারে। সো থিঙ্ক দ্যাট আমরা এখন একটা রিয়েল এক্সাম্পল দেখবো যে একটা ডিভাইসের সাথে আরেকটা ডিভাইস কিভাবে কমিউনিকেশন করে এই 7টা লেয়ার ফলো করার মাধ্যমে। তো আমরা যদি চুজ করি যে ধরেন দিস ইজ ওয়ান ওয়ান পিসি, ধরেন এটা হইতেছে আমার user 1, suppose this is my user, this is my user 1, and this is my user 2, user 2. So আমরা একটু দেখবো যে user 1 এবং user 2 আসলে কিভাবে কমিউনিকেশন করে একজন আরেকজনের সাথে। ওকে, সো ধরেন user 1 একটা ইমেল পাঠাইতে চাই user 2 এর কাছে, অথবা ধরেন মিস্টার এক্স মিস্টার ওয়াই এর কাছে একটা ইমেল পাঠাইতে চাই। সো এই ইমেলটা শুরু হবে কোথা থেকে? প্রথমে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে। তো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার হচ্ছে ইউজার ইন্টার লেয়ার। সো একটা ইমেল যখন পাঠানো হয়, সো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে ধরেন আপনি যে কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন ওপেন করতে পারেন। ইটস কুড বি জিমেল, ইট কুড বি ইয়াহু, ইট কুড বি আউটলুক, ইট কুড বি এনিথিং। সো আপনি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে একটা ইমেলের রিকোয়েস্ট পাঠাইলেন। ওকে, সো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে তাইলে একটা ইমেলের রিকোয়েস্ট আসলে এখানে একটা প্রোটোকল রান করে। উই কল ইট প্রোটোকল। প্রোটোকল স্ট্যান্ডস ফর সেট অফ রুলস। কিছু রুলস এখানে কাজ করে। তো একটা ইমেল পাঠানোর জন্য যে প্রোটোকলটা রান করে উই কল ইট এসএমটিপি প্রোটোকল। এসএমটিপি স্ট্যান্ডস ফর সিম্পল মেল ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল। সিম্পল মেল ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল। সো আমি যখন একটা মেল রিকোয়েস্ট করি, ধরেন আমি একটা মেল লিখলাম যে হেই হাউ আর ইউ মিস ইউজার 2, আই এম ডুইং গুড, হ্যাঁ সেন্ড মি ইওর ফোন নাম্বার। সো আমি একটা মেল লিখে জাস্ট সেন্ড করলাম। সো সেন্ড করার সাথে সাথে আপনার পিসিতে একটা প্রোটোকল রান করে। উই কল ইট এসএমটিপি প্রোটোকল। দিস ইজ এ লেয়ার 7 প্রোটোকল। সো এই প্রোটোকলটা রান করার পর অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে এই মেলটা চলে আসে প্রেজেন্টেশন লেয়ারে। ক্লিয়ার? প্রেজেন্টেশন লেয়ার কি করে? প্রেজেন্টেশন লেয়ারটা এই মেলটাকে প্রেজেন্টেবল বানায়। প্রেজেন্টেবল বানায় মানে কি? ধরেন এই মেলটা তো ট্রান্সফার হয়ে আসবে ইউজার 2 এর কাছে, রাইট? সো ইউজার 2 তো আর এই ইংলিশ লেখা বুঝতো না। সো প্রেজেন্টেশন লেয়ার কি করে? প্রেজেন্টেশন লেয়ার একে প্যাকেটে ট্রান্সফার করে। এই মেল এসএমটিপি প্রোটোকল এর মধ্যে যেই
মেসেজ গুলো থাকে সেই মেসেজ গুলোকে সে প্যাকেট আকারে ট্রান্সফার করে, এবং সে চাইলে এখানে ইনক্রিপশন অথবা ডিক্রিপশন করতে পারে। তো তাহলে প্রেজেন্টেশন লেয়ারের কাজ কি? ফরম্যাট ডাটা, ফরম্যাট ডাটা and it could do encryption, যদি ইনক্রিপশন কোনো কিছু করা লাগে সো এটা ইনক্রিপশনও করতে পারে, and encryption এটা চাইলে ডিক্রিপশনও করতে পারে। তো সে তাহলে কি করবে, এখান থেকে যে মেলটা জেনারেট হবে সেই মেলটাকে সে প্রেজেন্টেবল ফরম্যাটে ট্রান্সফার করবে, এবং যদি কোনো ইনক্রিপশন প্রোটোকল রান করা থাকে তাহলে সে সেটাকে ইনক্রিপ্টও করবে। সো তারপর প্রেজেন্টেশন লেয়ার শেষ। তাহলে কি হলো, এখানে আমি একটা মেল লিখলাম, মেলটা এখানে জেনারেট হইলো, তারপরে সেটা প্রেজেন্টেশন লেয়ারে আসলো, আসার পর কি সেই মেলটা প্যাকেটে ট্রান্সফার হইলো, তারপরে আসবে সেশন লেয়ার। সেশন লেয়ার কি করে? সেশন লেয়ার স্টার্ট অর স্টপ সেশনস, সে সেশন স্টার্ট করতে পারে অথবা সেশন স্টপ করতে পারে। এখানে কি ধরনের সেশন স্টার্ট অথবা স্টপ করবে, এখানে আমরা কি করতেছি, মেল পাঠাচ্ছি, তার মানে আমার মেশিন একটা মেল সার্ভারের সেশন রান করতে হবে। সো ফর আওয়ার কেস সে কি করবে, একটা মেল সার্ভার সেশন রান করাবে। আমাদের আমরা যে এক্সাম্পলটা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতেছি, এখানে আমাদের একটা মেল সার্ভারের সেশন, এই সেশন লেয়ার রান করাবে। সো এই সেশন লেয়ার যখনই ক্লোজ হয়ে যাবে তখনই আমার এই ইউজারের সাথে কানেকশনও ক্লোজ হয়ে যাবে। তো সেশন লেয়ারটা আসলে কানেক্টিভিটি এস্টাবলিশড করে। ওকে, সে স্টার্ট কোন একটা সেশন স্টার্ট করে অথবা স্টপ করে একটা কানেক্টিভিটি এস্টাবলিশড করে। ধরেন আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি বোঝাই, ধরেন আপনি ইউটিউবে কোনো ভিডিও স্ট্রিমিং করতেছেন, সো আপনার পিসি থেকে আসলে ইউটিউবে একটা সেশন স্টার্ট হয়। ওকে, সো ইউটিউব থেকে আপনার কাছে যে ডেটাগুলো আসে এটা প্রথমে আপনার প্রেজেন্টেশন লেয়ারে আসে। প্রেজেন্টেশন লেয়ার কি করে, এই ডেটাগুলোকে কি করে, ভিডিও আকারে কনভার্ট করে, এবং যদি কোনো ইনক্রিপশন থাকে সেটাকে ডিক্রিপ্ট করে। তারপরে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে কি করে, অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে কোনো ভিডিও প্লেয়ার রান করে, ওয়েব বেসড ভিডিও প্লেয়ার, সেই ভিডিও প্লেয়ারের থ্রুতে আপনি সেই ভিডিওটারে দেখতে পারেন। সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ দ্যাট অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার। তো ট্রান্সপোর্টেশন লেয়ার, তো ট্রান্সপোর্টেশন লেয়ার কি করে, ট্রান্সপোর্টেশন লেয়ার হইতেছে আপনার টিসিপি or ইউডিপি রিকোয়েস্ট জেনারেট করে or and পোর্ট নাম্বার অ্যাসাইন করে। পোর্ট নাম্বার সে অ্যাসাইন করে। টিসিপি এবং ইউডিপি রিকোয়েস্ট কি, টিসিপি এবং ইউডিপি রিকোয়েস্ট হচ্ছে এই যে এখান থেকে যেই মেল সার্ভারটা মানে এসএম সিম্পল মেল ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকল যেই প্যাকেটটাকে জেনারেট করবে, এই প্যাকেটটার অনেকগুলো পোর্শন থাকে। ওকে, সো টিসিপি প্রোটোকলটা কি করে, সে আসলে প্রতিটা প্যাকেট যাতে ডেস্টিনেশনে পৌঁছায় টিসিপি প্রোটোকল এটাকে ইনশিওর করে। ওকে, সো টিসিপি প্রোটোকলের কাজই হইতেছে যে প্রতিটা প্যাকেট যাতে ডেস্টিনেশনে পৌঁছায় সে এই ব্যাপারটাকে ইনশিওর করে। and then the finally the network layer, so network layer IP অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে, কাজ করে রাউটার। ডেটা লিংক লেয়ার ম্যাক অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে, এখানে মেইনলি কাজ করে সুইচ। and the physical layer is the cable or the NIC, network interface card. So this is the 7 layer. So যখন এখান থেকে একটা মেল জেনারেট হয়, মেলটা জেনারেট হইলে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে, জেনারেট হওয়ার পর কি সেটা একটা প্যাকেটে ট্রান্সফার হয়, তারপরে কি হয় সেশন লেয়ারে এসে কি হয়, সেই প্যাকেটগুলা সেই সার্ভিসটা সে এস্টাবলিশ করে, তারপরে টিসিপি প্রোটোকল রান করে সে এটা মেক শিওর করে যে প্রতিটা মেইলের প্যাকেট আমার ডেস্টিনেশনে যাবে। তারপরে এখানে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন হয়, মানে প্রেরক, মেলের প্রেরককে এবং প্রাপককে, কার কাছ থেকে যাচ্ছে এবং কার কাছে পৌঁছাবে, তো সেটা এখানে সে অ্যাসাইন করে। দেন ফাইনালি সে ইন্টারনাল যদি কোনো ম্যাক অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করা লাগে সেটা সে অ্যাসাইন করে, এন্ড ফাইনালি ফিজিক্যাল কেবল সে এস্টাবলিশ করে, মানে ফিজিক্যাল কানেকশন। তো এই ফিজিক্যাল কানেকশন আসলে এই দুইটার মধ্যে থাকে কোনো না কোনো ওয়েতে।
ধরেন এই মেল সার্ভারটা আছে আমেরিকাতে, এবং আপনার এই ইউজারটা আছে, ধরেন ইউজার 2 আছে আমেরিকাতে এবং আপনি আছেন বাংলাদেশে। তো আপনাদের মধ্যে আসলে কোনো না কোনো থ্রুতে ফিজিক্যাল কানেক্টিভিটি এস্টাবলিশ। লাইক আমি যদি বোঝাই, অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ম্যাপ, সাবমারিন কেবল ম্যাপ, সরি। তো এখানে যে ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হইতেছে পৃথিবীর সাবমেরিন কেবল ম্যাপ। ওকে, পৃথিবীতে যত সাবমেরিন কেবল আছে, মানে একটা কান্ট্রির সাথে আরেকটা কান্ট্রির যে কানেকশনটা আছে, এই কানেকশনটা যে ম্যাপ ইউজ করে, দিস ইজ দ্যাট ম্যাপ। ওকে, সো আমরা যদি একটু দেখি যে ওয়ার ইজ আওয়ার বাংলাদেশ, তো দিস ইজ ইন্ডিয়া, দিস ইজ বাংলাদেশ। সো সি, বাংলাদেশে দুইটা সাবমেরিন কেবল আসছে। সো ওয়ান ইজ ইন, ওয়ার ইজ দিস, দিস ইজ ইন কক্সেস বাজার। একটা সাবমেরিন কেবল আছে কক্সেস বাজারে, আর একটা আছে কই, দিস ইজ ইন কুয়াকাটা, দ্যাটস মিন খুলনা। সো আমাদের দুইটা সাবমারিন কেবল আছে। সো ধরেন এই জায়গায় আমরা আছি, দিস ইজ আমাদের প্লেস, এখান থেকে আমার আইএসপি কানেক্টেড, ধরেন আমার আইএসপি কানেক্টেড এখানে, এখানকার আইএসপি কানেক্টেড হয়তো এই সাবমারিন কেবলের সাথে, ধরেন এখানকার আইএসপি হইতেছে বিটিসিএল। সো এই বিটিসিএল কানেক্টেড কার সাথে, এই সাবমারিন কেবলের সাথে। তো আপনি যেই আসলে প্যাকেটটা পাঠাচ্ছেন, এটা কি বাতাসে যায় না, এটা আসলে কোনো না কোনো কেবলের থ্রুতেই যায়। তো আপনি আসলে এখানে বসে থেকে যে মেলটা পাঠাচ্ছেন, এই মেলটা উইদিন সাম ন্যানো সেকেন্ড এখানে চলে আসে। ওকে, এখান থেকে আপনি আসে আপনার আইএসপির কাছে, দেন আপনার আইএসপি থেকে আসে তার আইআইজির কাছে, দেন তার আইআইজির কাছ থেকে আসে তার ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে, অর্থাৎ এই সাবমেরিন কেবলের কাছে। তো এখান থেকে কি হয়, তারপরে এই প্যাকেটটা এই সাবমেরিন কেবল দিয়ে ট্রান্সফার হয়ে, ধরেন এটা যাবে হইতেছে শ্রীলঙ্কা, এই মেলটা আপনি পাঠিয়েছেন শ্রীলঙ্কাতে সাপোজ, তো এই সাবমেরিন কেবল দিয়ে ট্রান্সফার হয়ে এটা চলে আসবে কোথায়, এই শ্রীলঙ্কার, এই, এটা কই, হোয়ার ইজ দিস, দিস ইজ ইন মাটারা, শ্রীলঙ্কার মাটারাতে চলে আসবে। ওকে, সো শ্রীলঙ্কা তো ছোট একটা দেশ, অথচ তার সাবমেরিন কেবল কতগুলো, একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা সাবমেরিন কেবল তারা কানেক্ট করছে, আর বাংলাদেশ মাত্র দুইটা সাবমেরিন কেবল করছে। হুম, ওকে, ওকে। সো এখান থেকে চলে আসবে কই, শ্রীলঙ্কায়। সো দ্যাটস মিন এই যে ফিজিক্যাল কানেক্টিভিটিটা আসলে এস্টাবলিশড। তো আপনি মনে করতেছেন যে আপনি গুগলে কোনো ছবি ব্রাউজ করবেন অথবা ইউটিউবে কোনো ভিডিও স্ট্রিমিং করবেন, হ্যাঁ, আপনাদের মধ্যে কোনো ফিজিক্যাল কানেক্টিভিটি এস্টাবলিশ নাই, অবভিয়াসলি আপনাদের মধ্যে একটা ফিজিক্যাল কানেক্টিভিটি এস্টাবলিশড আছে। সো আপনার মেশিন থেকে হয়তো গুগলের ক্যালিফোর্নিয়ার সার্ভার সার্ভার যেখানে আছে, সেই মেশিনে একটা ফিজিক্যাল কানেক্টিভিটি এস্টাবলিশড হয়ে আছে থ্রু দিস অপটিক্যাল কেবল কানেকশনস অর স্যাটেলাইট কানেকশন। স্যাটেলাইট দিয়েও এটা হইতে পারে, যে কোনো কোনো কিছু দিয়ে হইতে পারে। ওকে, অপটিক্যাল মাধ্যমে হইতে পারে, আবার স্যাটেলাইটের থ্রুতেও হইতে পারে। তো এই কানেকশনটা হওয়ার পর কি, আপনার এই প্যাকেটটা চলে গেল কই, এর ফিজিক্যাল লেয়ারে। তারপরে ডাটা লিঙ্ক লেয়ার কি করবে, ডাটা লিঙ্ক লেয়ার চেক করবে যে কোথা থেকে এসছে, সোর্সের ম্যাক অ্যাড্রেস কি, কারণে যে এখানে তো সে ম্যাক অ্যাড্রেস ট্যাগ করে দিছে, তাহলে সোর্সের ম্যাক অ্যাড্রেস কি, এখানে কি দেখবে, সোর্সের ম্যাক অ্যাড্রেস কি এর, এখানে এ দেখবে যে দিস ইজ দ্য ইউজার পিসি ওয়ান, ইউজার পিসি ওয়ান এর ম্যাক অ্যাড্রেস। তারপরে কি করবে, নেটওয়ার্ক লেয়ারে কি দেখবে, যে আইপি অ্যাড্রেস কি, সেখানে কি পাবে, সে ইউজার পিসি ওয়ান এর আইপি অ্যাড্রেস। তারপরে কি দেখবে, ট্রান্সপোর্ট লেয়ার, যে কোন প্রোটোকলে পাঠাইছে, টিসিপি প্রোটোকলে পাঠাইছে, তো সবগুলা প্যাকেট সে পাইছে কিনা সেখানে চেক করবে। তারপরে কি দেখবে, যে কি সার্ভিস অন করছে, মেল সার্ভার, তাহলে তাকে কি কাজ করা লাগবে, তাকেও তার মেল সার্ভার অন করা লাগবে, তো সে তার মেল সার্ভার এখানে অন করবে। তারপরে কি, প্রেজেন্টেশন লেয়ার, এখানে যে প্যাকেট গুলা সে ভাঙে ভাঙে পাঠাইছিল প্রেজেন্টেশন লেয়ারে, সেগুলো কি হবে, সেগুলো সব একসাথে আবার জোড়া লাগবে। ওকে, তো এখানে আবার এই ডাটাগুলোকে ফরম্যাট হবে, এখানে যেমন ডাটাগুলোকে সে প্যাকেট করে পাঠাইছিল, এখানে আবার প্যাকেট গুলা কি হবে, ডাটাতে ট্রান্সফার হবে। তারপর আবার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে সে হি ক্যান রিড দ্য মেল, এখান থেকে সে আবার মেলটাকে রিড করতে পারবে তার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ উই কমিউনিকেট। ওকে, বোঝা গেছে? সো আসলে এই 7টা লেয়ার ফলো করে আমরা যে কোনো ধরনের কমিউনিকেশনই আসলে এস্টাবলিশড করি। সো
আমরা যদি কোনো কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ করতে চাই, সেটা আসলে এস্টাবলিশড হয় আমাদের ইন থেকে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে। অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার থেকে স্টার্ট হয়, ফিজিক্যাল লেয়ার দিয়ে বের হয়ে যায়। আর যখন ইউজার কোনো কমিউনিকেশন পায়, তখন সেটা ইনপুট হয় তার ফিজিক্যাল লেয়ারে এবং শেষ হয় গিয়ে তার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে। সো দিস ইজ দ্য স্টার্টিং, this is the starting, this is the end of the user 1, then its exit, this is the starting of user 2, and this is the end of user 2. তারপরে সে যদি আবার মেলের রিপ্লাই দিতে চায়, তাকে কি করতে হবে? তাকে আবার এই সেম কাজগুলো করে আসতে হবে। So that's how a communication is established between two or many devices. The total internet is communicating with following this model. এই টোটাল ওয়ার্ল্ডের যে ইন্টারনেট সিস্টেমটা এস্টাবলিশড হয়ে আছে, এই টোটাল ইন্টারনেট সিস্টেমটা আসলে কমিউনিকেশন করতেছে বাই ফলোইং দিস মডেল। বাট যদিও এই মডেলটার এখন একটা আপডেটেড ভার্সন আসছে, দ্যাট উই কল দ্য টিসিপি/আইপি মডেল। টিসিপি/আইপি মডেল। সো টিসিপি/আইপি মডেলে কি হয়, যে 7টা লেয়ার নাই, সেখানে মাত্র 4টা লেয়ার: অ্যাপ্লিকেশন, নেটওয়ার্ক, ডেটা লিঙ্ক এন্ড ফিজিক্যাল। জাস্ট এই 4টা লেয়ার আছে, মধ্যের এই 3টা লেয়ারকে তারা স্কিপ করছে। বাট এই টিসিপি/আইপি মডেলও বিল্ড করা এই ওএসআই মডেলের উপরে। এবং আমরা যখন কোনো নেটওয়ার্ক প্রবলেম ফাইন্ড আউট করতে লাগি, প্রবলেম বলতে আমি বোঝাচ্ছি, ধরেন আমি এখান থেকে মেল পাঠাইছি কিন্তু আমার মেলটা আমার ইউজার পাইনি, তার মানে নিশ্চয়ই এখানে কোনো প্রবলেম হয়েছে, এই 7টা লেয়ারের কোন একটা লেয়ারে কোনো প্রবলেম হয়েছে। তো এটাকে বলে প্রবলেম ফাইন্ড আউট করা। নেটওয়ার্কিং এর ভাষায় আমরা এটাকে বলি ট্রাবল শুটিং করা। সো আমরা যখন কোনো ট্রাবল শুটিং করতে লাগি, তখন কিন্তু আমরা এই 7টা লেয়ার ফলো করি, নট দ্যাট 4 লেয়ার। টিসিপি/আইপি মডেলের কনভারসেশন লেয়ার ফলো করি না আমরা। So that's why it is important to understand this 7 layer. So এই 7টা লেয়ারের মধ্যে আমরা অলরেডি এই 2টা লেয়ার কমপ্লিট করছি, ফিজিক্যাল লেয়ার এন্ড ডেটা লিংক লেয়ার। You know how to do cabling and how to do physical connection, and you know the details of the MAC address. Now today we will learn about the IP addresses and the other communication protocol. Other communication protocol, এই যে উপরের কমিউনিকেশন গুলো হয়, এগুলো এক একটা প্রোটোকল রান করে। সো আমরা এই প্রোটোকলস গুলো শিখবো এবং উই উইল লার্ন টুডে the IP address method. Okay, so let's move forward to the communication protocol. So communication protocol বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? Communication protocol stands for a set of rules, মানে অনেকগুলো নিয়ম মিলে আসলে কমিউনিকেশন প্রোটোকলটা কাজ করে। তো ধরেন আমি বললাম যে আমি আজকে এই ক্লাসটা নিব। আমার ক্লাসের রুলস হইতেছে যে সবাইকে ভিডিও বন্ধ রাখতে হবে এবং সবাইকে মাইক বন্ধ রাখতে হবে। আপনারা শুধুমাত্র কথা বলতে পারবেন চ্যাট বক্সের মাধ্যমে। তো তখন আপনারা যদি এই রুলস গুলো ফলো করতেন, তাহলে আমি সাকসেসফুলি এই ক্লাসটা নিতে পারতাম। তো এটাকেই বলে হইতেছে প্রোটোকলস, দ্যাটস মিন সেট অফ রুলস। আমি ক্লাস শুরুর আগে কিছু রুলস সেট করে দিছি যে আমার ক্লাস করতে হলে এই রুলস তোমাদেরকে ফলো করতে হবে। আপনারা যখন এই রুলস গুলো ফলো করছেন, তখনই আপনারা সাকসেসফুলি এই ক্লাসটা করতে পারছেন। সো দ্যাটস উই কল দ্য কমিউনিকেশন প্রোটোকল। সো কমিউনিকেশন প্রোটোকলের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট building blocks, or you can say it the base protocol. Communication protocol er one of the most building blocks অথবা বেস যে প্রোটোকল, সেই প্রোটোকলটাকে আমরা বলি আইপি প্রোটোকল। we call it IP protocol. Just give me one moment.
Okay. So communication protocoler base protocol তাহলে আমরা কি শিখলাম? We call it IP protocols. IP protocols. This phone is a distraction. Just give me one moment. Hello. Yeah. Hey, how are you? Sure. Not so. I will check it. I believe his name is Maurice Gibson and Robert Miller. Yeah, Maurice Gibson is the program coordinator and the Robert Miller is the VP. I will communicate with them. You just forward me the. Sure. Okay. Okay, thank you. Okay, sorry. আচ্ছা, সো আমরা কি পড়তেছিলাম? কমিউনিকেশন প্রোটোকলের বেস আমরা শিখলাম যে আইপি প্রোটোকল। ওকে, নাও উই উইল লার্ন that what is the IP protocol and what is it actually. So আপনাদের মধ্যে থেকে আমাকে কেউ বলতে পারবেন যে what is the full form of IP? IP এর full form কি? Internet protocol. Internet protocol, right? So IP stands for Internet protocol. Okay, so this is the Internet protocol. So এটাকে আর আইপি প্রোটোকল লেখার কোনো দরকার নেই আমার। So it is IP, stands for Internet protocol. Communication protocol. So IP stands for Internet protocol. So Internet protocols-টা ফলো করে আসলে একটা অ্যাড্রেসিং সিস্টেম। সো ইন্টারনেট প্রোটোকলটা একটা অ্যাড্রেসিং সিস্টেম ফলো করে। এই অ্যাড্রেসিং সিস্টেমটাই আসলে মূল ভূমিকা পালন করে যে একটা সোর্স থেকে একটা ডেস্টিনেশনে মেসেজটাকে ট্রাভেল করানোর জন্য। যেমন আপনাকে যদি বলি যে হোয়াট ইজ ইউর আইডেন্টিটি, ইউর আইডেন্টিটি ইজ ইউর নেম, রাইট? প্রথমে যে আইডেন্টিটিটা আপনার আসবে সেটা হইতেছে আসলে আপনার নাম, তারপরে আপনার বাবার নাম, আপনি কোথায় থাকেন, আপনি কি করেন, হ্যাঁ, আপনি কিভাবে জীবনযাপন করেন, এগুলা তারপরে আসবে। আপনার জীবনযাপন করার জন্য কি কি নিয়ম আপনি মানেন, আপনি কি কি খাবার পছন্দ করেন, কি কি খাওয়ার অপছন্দ করেন, আপনার বাসায় আপনি কাকে ঢুকতে দেন, কাকে ঢুকতে দেন না, এগুলা সবার পরে আসবে। বাট হোয়াট ইজ ইউর নেম, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইন্টারনেট উইল আস্ক ইউ। ওকে, হু আর ইউ? তো এই যে হু আর ইউ, এই অ্যান্সারটা দেয় আসলে ইন্টারনেট প্রোটোকল আর আইপি প্রোটোকল। সো আইপি প্রোটোকল একটা সেট অফ অ্যাড্রেসিং মেথড ফলো করে। So we have two addressing methods in the communication protocol. Two addressing methods in the communication protocol. So one is the IP version 4 and the another one is the IP version 6. So এই ইন্টারনেট প্রোটোকলের মধ্যে দুই ধরনের ভার্সন আছে, একটাকে বলে আইপি ভার্সন 4 এবং আরেকটাকে বলে আইপি ভার্সন 6। তো আইপি ভার্সন 4টা হইতেছে একটা লিমিটেড and IP version 6টা হইতেছে আনলিমিটেড। So we will learn about more the difference between IP version 4 and IP version 6, why we need IPv6, why we are moving towards IPv6, we will learn it more. But
First of all, we will see about IP version 4. So let's see about the IP version 4 addressing. So let's move on. IP version 4. So IP version 4, the 32-bit addressing system. IP version 4 is a 32-bit addressing system. It's a 32-bit addressing system. So আমি যদি একটা এক্সাম্পল লিখি আইপি ভার্সন 4 এর 172.16.0.1, সো আমি যে একটা এক্সাম্পল লিখলাম IPv4 অ্যাড্রেসের। নাও I will explain it যে how this is an 32-bit addressing system and what is it means actually. এবং আমরা আরেকটা জিনিস বলতে পারি যে IPv4 is a dot decimal addressing system. IPv4 is a dot decimal addressing system. It is a dot decimal. So what is the decimal? Now we will learn about the decimal. So see, so let's see what is the decimal and what is the binary. We all know the numbering system, right? So আমরা সবাই ছোটবেলায় নাম্বারিং সিস্টেম এটা পড়ে এসেছি। সো নাম্বারিং সিস্টেমের অনেক সিস্টেমস আছে। সো তার মধ্যে একটা আছে ডেসিমেল, আছে বাইনারি, দেন আছে অক্টেট, দেন আছে হেক্সেট, দেন আছে পেন্টেট, and many more. There are many numbering system that we have in the numbering system syllabus. But for the CCNA, we need to know only 3 numbering system: decimal, binary, and hexadecimal. Decimal, binary, and hexadecimal. Total computer world 18টা নাম্বারিং সিস্টেমের উপরে বিল্ড ইন করা: ডেসিমেল, বাইনারি, এন্ড হেক্সাডেসিমেল। এবং IPv4 বিল্ড করা হইতেছে ডেসিমেল এবং বাইনারি নাম্বারিং সিস্টেমের উপরে। ওকে, IPv4 বিল্ড ইন করা ডেসিমেল এবং বাইনারি নাম্বারিং সিস্টেমের উপরে। So what is decimal number and what is binary number? So let's see what is decimal number and what is binary number. Decimal and binary number system. So first we will see the example. আমি যদি একটা নাম্বার লিখি, সাপোজ ধরেন ডেসিমাল একটা নাম্বার যদি আমি লিখি, সাপোজ আমি একটা নাম্বার লিখলাম 15। সো দিস ইজ এ ডেসিমাল নাম্বার। মানে আমরা রিয়েল লাইফে যে ম্যাথমেটিক্যালস নাম্বারস গুলো ইউজ করি, 0 থেকে শুরু করে যত নাম্বার পর্যন্ত পসিবল হয়, যেগুলো আর কি, যেগুলোকে আমরা বলি the valid numbers. So every valid numbers without any fractional number is a decimal number. Every valid number without any fractional number, মানে এখানে কোনো দশমিক থাকতে পারবে না, কোনো কি বলবো, কোনো ডিভিশন থাকতে পারবে না,
এবং সেটাকে অবশ্যই একটা পজিটিভ নাম্বার হইতে হবে, not it could not be a negative number. So every positive number without any point is called a decimal number. That's mean সকল ধরনের মৌলিক নাম্বারই হইতেছে এক একটা ডেসিমেল নাম্বার, লাইক 1 2 3 4 5 6 7 8 etc etc 1 2 3 4 হ্যাঁ 5 থেকে শুরু করে লাইক 99, হ্যাঁ 105, then 115, okay, then 225, then 335. Those all are decimals number. Okay, so now what is binary number? Binary number is a representation of only 0 and 1. Binary number is the representation of only 0 and 1. Binary number is the only representation of 0 and 1. That's mean একটা decimal number কে যদি আমরা bit, those are called bits. Those are called bits. সো আমরা যদি কোনো নাম্বার সিস্টেমকে বিটস দিয়ে রিপ্রেজেন্টেশন করি, লাইক বিটস বলতে আমরা কি বুঝি, 0 and 1। যদি আমরা কোনো নাম্বারকে বিটস দিয়ে রিপ্রেজেন্টেশন করি, তখন সেই নাম্বারটার রিপ্রেজেন্টেশন ফর্মটাকেই বলা হয় বাইনারি ফর্ম। সো ইন দিস ওয়ার্ল্ড যত ধরনের কমিউনিকেশন হয়, সব কমিউনিকেশন হয় আসলে বাইনারিতে, দ্যাটস মিন 0 and 1। আমরা এগুলা লাস্ট ক্লাসে, প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে ডিসকাস করছি যে কমিউনিকেশন কিভাবে হয়, লাইক 0 and 1 এ it's create a voltage level, remember 5 volt and 0 volt, 5 volt and 0 volt, that mean high voltage and zero low voltage, high voltage and 0 voltage, then that signal travels through the cable, then the receiver decrypt the signal, ওই 0 এবং 1 কে সে আবার decrypt করে মেসেজকে জেনারেট করে, রাইট? সো এই নাম্বার সিস্টেমটাকে বোধগম্য করার জন্য আমরা ইউজ করি এটাকে ডেসিমেলে, বাট এটা আসলে কমিউনিকেশন করে কিসে, বাইনারিতে। বাট যাতে মানুষ দেখে সাথে সাথে বুঝতে পারে যে এটা আসলে কি, বোধগম্য যাতে হয়, এই জন্য আমরা একে ডেসিমেল ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করি। দ্যাটস ওয়াই IPv4 কে বলা হয় ইটস এ 32-bit অ্যাড্রেসিং সিস্টেম উইথ ডটেড ডেসিমেল অ্যাড্রেস। ডটেড ডেসিমেল, দেখেন দিস ইজ এ ডেসিমেল অ্যাড্রেস, 172 একটা ডেসিমেল অ্যাড্রেস, 16 আর একটা ডেসিমেল নাম্বার, 0 আর একটা ডেসিমেল নাম্বার, 1 আর একটা ডেসিমেল নাম্বার। সো দোজ অল আর ডেসিমেলস নাম্বার, রাইট? সো এবং এই ডেসিমেল নাম্বার গুলোকে ভাগ করা হয়েছে কি দিয়ে, এই যে ডট পয়েন্ট দিয়ে ভাগ করা হয়েছে, দিস ইজ এ ডট পয়েন্ট, দিস ইজ অ্যানাদার ডট পয়েন্ট, দিস ইজ অ্যানাদার ডট পয়েন্ট। দ্যাটস ওয়াই উই কল ইট IPv4 ইজ এ ডটেড ডেসিমেল অ্যাড্রেসিং সিস্টেম। ওকে, সো এখানে ডেসিমেল নাম্বারকে ভাগ করা হয়েছে ডট পয়েন্ট দিয়ে, দ্যাটস ওয়াই এটাকে বলা হয় ডটেড ডেসিমেল অ্যাড্রেসিং সিস্টেম। ওকে, নাও উই উইল সি দ্যাট আমরা আসলে কিভাবে ডেসিমেল টু বাইনারিতে কনভার্ট করতে পারি, আবার বাইনারি টু ডেসিমেলে কনভার্ট করতে পারি। সো ফর দ্যাট we'll use a table. Decimal to so ধরেন আমরা একটা নাম্বার লিখলাম, we called it
আপনাদের একটু ফ্রিতে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডেরও টিউটোরিয়ালস হয়ে যাচ্ছে। ওকে, আমি একটু লিখে নিই, দেন আই উইল মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। স্যার, ইয়া স্যার ভিডিওটা রেকর্ডিংটা তো থাকবে। ইয়া থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so let's see how it works actually. So this is a common table. We called it the common table for the numbering system. Okay, so this is the common table for the numbering system. So এখানে দেখেন উপরের যেই কলামটা আছে, এই কলামে আমি সব ডেসিমেল নাম্বারস গুলো লিখছি, লাইক 1 2 4 এবং একটা আরেকটার গুণিতক। দ্যাটস মিন 2 টু দি পাওয়ার 0 যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাই 1। আমরা সবাই জানি যে ডেসিমেল টু বাইনারি কনভার্সন হয় আসলে 2 এর পাওয়ারের উপরে, 2 টু দি পাওয়ার n। ইট অ্যাকচুয়ালি কনভার্টস দ্য ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম এন্ড দ্য বাইনারি নাম্বার সিস্টেম। সো এত কমপ্লেক্স ওয়েতে আমরা আসলে আজকে বুঝবো না, আমরা খুবই সহজ নিয়মে বুঝবো এবং যেটুকু আমাদের আসলে প্রয়োজন আমরা শুধু সেটুকু পর্যন্ত বুঝবো। ওকে, সো যে কোনো নাম্বারকে ডেসিমেল টু বাইনারি অর বাইনারি টু ডেসিমেল যদি আপনাদেরকে কনভার্সন করা লাগে তাইলে আপনাদেরকে এই টেবিল ফলো করা লাগবে। যে কোনো নাম্বারকে ডেসিমেল টু বাইনারি এবং বাইনারি থেকে ডেসিমেলে যদি কনভার্ট করা লাগে, then you will have to follow this table. Why you have to follow this table? Because in the exam you cannot use any internet or you cannot use any calculator. You also have not enough time to calculate it roughly. That's mean আপনি এটাকে ট্রেডিশনাল ওয়েতে আমরা যেভাবে ক্যালকুলেট করে থাকি, এই ট্রেডিশনাল ওয়েতে ক্যালকুলেশন করার জন্য উই উইল নট গেট দ্যাট ইনাফ টাইম। আমরা যদি সারাদিন বাইনারি টু ডেসিমেল ক্যালকুলেশনে লাগাই দিই তাহলে আমরা অন্য পোর্শন সলভ করতে পারবো না। তো আমার কাছে এটা মনে হয় যে দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু ক্যালকুলেট এনি ডেসিমেল টু বাইনারি অর বাইনারি টু ডেসিমেল, এবং এটা স্টুডেন্টদের অনেক টাইম সেভ করে। প্লাস যেহেতু আপনারা ক্যালকুলেটর এবং কোনো ইন্টারনেট ইউজ করতে পারবেন না, সো ইউ ক্যান নট ইউজ এনি ইন্টারনেট প্রপার্টি টু কনভার্ট এনি ডেসিমাল নাম্বার টু বাইনারি or binary number to decimal. So it's better to understand this table because it will help you a lot. বাট তা বাদেও যদি কারোর কোনো মেথড জানা থাকে যে মেথডে হি অর শি ক্যান ইজিলি ক্যালকুলেট the number conversion,
you can use that. I have no problem until we don't make a mistake. আপনি যদি না কোনো মিস্টেক করেন এবং আপনি খুবই তাড়াতাড়ি এটা ক্যালকুলেশন করতে পারেন, তাহলে আমার কোনো সমস্যা নাই, ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট মেথড। ওকে, বাট যারা কি নতুন, যাদের সমস্যা আছে, দে আই মাস্ট সাজেস্ট দেম টু ফলো দিস মেথড। ওকে, তো এখানে দেখেন আমি নিচে যে টেবিলটা রাখছি, সো দোজ আর অল দা দুইয়ের গুণিতক। সো এটাকে আমি উপরে তুলি। Give me one moment. এটাকে আমি উপরে, এটা দেখেন সবই এখানে দুইয়ের গুণিতক। টু দি পাওয়ার 0 মিন্স 1, টু দি পাওয়ার 1 মিন 2, টু দি পাওয়ার 2 মিন্স 4, টু দি পাওয়ার 3 মিন্স 8, to the power 4 means 16, to the power 5 means 32, to the power 6 means 64, to the power 7 means 128. সো আমরা এটা জানি, টু দি পাওয়ার 8 আছে, টু দি পাওয়ার 9 আছে, টু দি পাওয়ার 10 আছে, আমাদের এত দূর লাগবে না, আমাদের টু দি পাওয়ার 7 পর্যন্ত হইলেই হবে। আমরা শুধুমাত্র 8টা বিট নিয়ে কাজ করব। দেখেন এক একটা বক্স ইজ এক একটা বিট। সো দিস ইজ দ্য বিট 1, বিট 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। বিট কাউন্ট হয় কোথা থেকে? লেফট অর রাইট? ইট অলওয়েজ কাউন্টস ফ্রম রাইট। ওকে, সো আমরা রাইট থেকে এই বিটগুলোকে এদের কাউন্ট করি। সো টু দি পাওয়ার 0 stands for 1, to the power 1 stands for 2, to the power 2 stands for 4, to the power 3 stands for 8, to the power 4 stands for 16, to the power 5 stands for 32, to the power 6 stands for 64, to the power 7 stands for 127. সো এই যে চারটা 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, এটা আপনাকে একদম মুখস্থ করে ফেলাইতে হবে। ওকে, এই লাইন চার্টের লাইনটা আপনাকে একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে। তো এখন যদি এটা আপনার মুখস্থ থাকে, তো ধরেন আপনাকে আমি যদি এখন এক্সামে দিই যে আপনি 15, আপনাকে যদি আমি একটা ডেসিমেল নাম্বার দিলাম যে কনভার্ট ডেসিমেল টু বাইনারি, ধরেন আপনাকে আমি এটা এক্সামে দিলাম যে ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে একটা কনভার্সন আমাকে করে দেখাও। নাম্বারটা কি? আপনাকে ধরেন আমি বললাম যে কনভার্ট 15 to 2। So how you will convert this? Let's see how we convert it, the traditional method. কিভাবে আমরা এটাকে কনভার্ট করব? সহজ কথা বলতে গেলে যে 15-র বাইনারি নাম্বারটা কত, তো কনভার্ট ডেসিমেল টু বাইনারি। সো দিস ইজ দ্য ডেসিমেল নাম্বার, আমরা জানি। সো এটার বাইনারি নাম্বারটা কত এখন আমরা কনভার্ট করব। সো আপনাদেরকে এই চার্টে দেখতে হবে যে কোন কোন বক্স থেকে নাম্বার নিলে, কোন কোন বক্সের নাম্বারগুলোকে আমি যদি সামেশন করি তাহলে আমি 15 পাবো। সেখানে দেখেন 15 পাইতে হলে আমার কোন কোন নাম্বারকে দরকার। আমি যদি 16 নিই, এটা 15 থেকে বেশি হয়ে যায়, সো আই ক্যান নট টেক দিস নাম্বার। আমি যদি 8 নিই, সো ইট মাইট বি ইউজফুল, সো আমি 8 নিলাম। দেন আবার যদি 4 নিই তাহলে কত হয়? 8 আর 4 12। তারপরে আমি যদি 2 নিই তাহলে 12 আর 2 14, এবং আমি যদি 1 নিই তাইলে আমার 15 হয়ে যায়। তাহলে দেখেন আমি যদি এখানে 8 নিই, 4 নিই, 2 নিই আর 1 নিই তাহলে আমার 15 হয়ে যায়। তো 8, 4, 2, 1, যেই চারটা সংখ্যাকে আমি নিলাম, এই চারটা সংখ্যাকে নিলে আমি 15-র সমান পেয়ে যাই। সো এই চারটা সংখ্যায় I will give 1 and rest of the all are 0.
rest of the all are 0 তাহলে আমি যদি এখন এটা ডেসিমেল লিখি তাহলে কত হবে the binary number is 0 0 0 0 1 1 1 1 so this is the binary number of 15 এটার যদি আরো সহজ মানে ম্যাথমেটিক্যাল ওয়েটা আমি এক্সপ্লেন করি তাহলে এটা অনেকটা এমন হয় যে this is 128 multiply 0 plus 64 multiply 0 plus 32 multiply 0 plus 16 multiply 0 plus 8 multiply 1 plus 4 multiply 1 plus 2 multiply 1 plus 1 multiply 1 equals to 15 so এখানে দেখেন those are all 0 এবং এগুলাকে মাল্টিপ্লাই করলে we will get this number 15 so এটার আসলে রিপ্রেজেন্টেশনটা আসলে এটা মানে এটার থেকে যে 15 পেলাম so এটার আসলে ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন is this is the mathematical representation এটা ক্যালকুলেশন so যদি এইভাবে ক্যালকুলেশন কেউ না করতে চান you can memorize it like this that this 8 4 2 and 1 gives me 15 because those are all 1 so those are all 1 so এই যে এগুলাকে সব 1 করা so this is 1 1 1 1 এগুলো কোন 1 those are the ones so যেই ঘরগুলোতে আমার যেই ঘরগুলোর নাম্বার নিয়ে আমি এই ডেসিমেল নাম্বারটাকে পাবো তো সেই ঘরগুলোর আমার বিট হবে 1 সেগুলো কি সব বিট এখানে কয়টা বিট আছে একটা বিট দুইটা বিট তিনটা বিট চারটা বিট পাঁচটা বিট ছয়টা বিট সাতটা বিট আটটা বিট তো আমরা 8টা বিটের নাম্বারিং সিস্টেমই শিখবো আমাদের 8 বিটের বেশি আমাদের দরকার নাই তো আমরা 8 বিটের বেশি শিখবো না 8 বিটের বেশি সেম মেথড বাট আমাদের দরকার নাই আমরা শিখবো না মেথড সেম ওয়ে সেম 128 এর পর 2 টু দি পাওয়ার 8 এর যে গুণিতক দ্যাটস মিন 2 টু 4 তো 2 টু 4 নিয়ে কাজ করতে হবে তারপরে 2 টু দি পাওয়ার 9 এর যে গুণিতক হ্যাঁ 512 নিয়ে কাজ করতে হবে তো এইভাবে আমরা আরো ফার্দার ইনক্রিজ করতে পারি যত বিট আমরা চাই বাট 8 বিটের বেশি আমাদের দরকার নাই তো আমরা অনলি 8 বিট নাম্বারিং সিস্টেমই শিখবো তাহলে আমরা যদি 15 এটার বাইনারি নাম্বার বের করতে চাই সো উই উইল গট দিস সো দিস স্ট্যান্ডস ফর 15 সো আমরা এদিকে একটা টেবিল যদি অ্যাড করি আচ্ছা থাক আচ্ছা তারপরে এখন যদি আরেকটা एग्जांपल দিই যে কনভার্ট টোল মি এনি নাম্বার যে কোন একটা নাম্বার আমাকে বলেন বাট ইট মাস্ট বি 255 এর মধ্যে হইতে হবে এমন একটা নাম্বার আমাকে বলেন 124 124 124 কে আমরা এখন একটু কনভার্ট করব সো লেটস সি 124 কে আমরা কিভাবে কনভার্ট করি 124 কে আমরা এখন একটু কনভার্ট করতে চাই যে 124 এর ডেসিমেল আমরা কত পাই আমরা এখানে রাখি দিস ইজ দ্য ম্যাথমেটিক্যাল মডেল যদি কেউ এটা ফলো করতে চান ইউ ক্যান ফলো দিস ফলো না করতে চলো সমস্যা নেই ওকে সো 124 সো 124 বানাইতে হইলে আমার কি কি দরকার আমি 128 পাচ্ছি না তো তাহলে আমার কত নেওয়া লাগবে 64 64 সাথে যদি আমি 32 নিই তাহলে কত হয় 96 64 আর 32 96 দেন যদি 16 নিই তাহলে কত হয় 112 ওপস সরি 112 তারপরে যদি আবার 8 নিই তাহলে কত হয় 120 তারপরে যদি আবার 4 নিই তাহলে কত হয় 124 তাহলে আমরা 124 পেয়ে গেলাম তো আমরা যদি 64 32 16 8 আর 4 যোগ করি এই নাম্বারগুলো যদি শুধু আমরা যোগ করি তাহলে আমরা
124 পেয়ে যাই। তো তাহলে আমাদের বাকিগুলা কি 0 0 0। তাহলে 124 এর বাইনারি নাম্বার কত 0 1 1 1 1 1 0 0। So this is the binary number from of 1 to 4. Clear? Now next, আর কত চান বলেন, আরেকজন আরেকটা এক্সাম্পল, আরেকটা নাম্বার বলেন আমাকে ডেসিমেল যেটাকে আপনারা কনভার্ট করতে চান। 95 95 95। So let's see 95 কিভাবে হয়। ওকে, সো 95 বানানোর জন্য আমার কি করতে হবে 64 নিতে হবে। 128 তো নিতে পারতেছি না, 128 তো 95 এর থেকে বড়, তাহলে 64 নিলাম। তারপরে যদি 32 নি কত হয় 32 নিলে কত হয় আমার 96, তাহলে আমি এটা নিতে পারতেছি না, তাহলে আমার 16 নিতে হবে। 16 নিলে কত হয় 80, 64 আর 16 80। তারপরে কত আমরা 8 নিব, 8 নিলে কত হয় 88। তারপরে কত নিব 4 নিব, 4 নিলে কত হয় 92। তারপরে কত নিব 2 নিব, 2 নিলে কত হয় 94। তারপরে কত নিব 1 নিব, 1 নিলে কত হয় 94। তাহলে আমরা যদি 64 16 8 4 2 1 এগুলাকে যোগ করি তাইলে আমি 95 পেয়ে যাই। বাকিগুলা কি 0 0। তাহলে এটার বাইনারি নাম্বার কত হলো 0 1 0 1 1 1 1 1। So this is the binary number of 95. Clear? So এটা কি বোঝা গেছে বাইনারি টু ডেসিমেল কনভার্সন? কোন কোশ্চেন বাইনারি ডেসিমেল টু বাইনারিতে কনভার্ট করাতে? আমরা এখানে কি শিখছি ডেসিমেল টু বাইনারি কনভার্সন। We are learning decimal to binary conversion in this chart method. Okay, so আমরা যদি একটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার দেখি যে আমি যদি সবগুলা 1 নিই তাহলে কি হয়, if we put the every number is 1 then what happen, so this is 1 1 1 1 1 1 1 and 1. The maximum binary number that we will get in the chart system is how much? It is 255. This is the maximum number we will get in 8-bit binary system. So 8-bit binary system এর বেশি নাম্বার আমাদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব না। So this is the maximum number we can get. সেটা কি? This is the maximum number we will get in 8-bit. Remember only 8-bit. 9 বিটে গেলে এর থেকে বড় পাওয়া যাবে। Clear? So binary to decimal clear সবার? Sorry, decimal to binary clear? এটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? Anyone have any question in decimal to binary conversion? No question? Then I have question. আপনাদের কোশ্চেন না থাকলে আমার আছে। ওকে, সো কোশ্চেন না থাকলে ভালো। সো আই ক্যান আস্ক ইউ নাও। সো আমি এই চারটা ওপেন রাখবো and I will ask some students to give me a solution of a decimal number. আমি আপনাদেরকে একটা ডেসিমাল নাম্বার জিজ্ঞাসা করব, স্পেসিফিক নাম ধরে you will give me that solution. So এটা যখন ফিজিক্যাল ক্লাস থাকতো তখন আমি এটার
করতে দিতাম খাতায়। এখন যেহেতু দিতে পারতেছি না, তো আমাকে তো বুঝতে হবে যে আপনারা এটা শিখছেন। সো আই উইল আস্ক। ওকে, সো দ্য ফার্স্ট স্টুডেন্ট, নয়ন, মিস্টার নয়ন, ক্যান ইউ হিয়ার মি? স্যার, ইয়েস স্যার। আপনি আমাকে আহ 7-এর বাইনারি নাম্বার বলেন। 7 কত কত বিট লিখবো খালি তাই বলবেন। 111, কোথায়? না স্যার, আমি বাম এখান দিক থেকে থেকে, লিখবো, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, বাম দিক থেকে 0000 0 তারপর 0111, 1 7 5টা জিরো কিন্তু স্যার। স্যার 5টা জিরো বাম দিক থেকে, তারপর 111। 5টা 0 বাম দিক থেকে, তারপরে 1 1 1। সো 4 5 6 7 is right. Okay, so now another one. Tushi, Tushi, can you hear me? Yes, sir. Okay, so give me the solution of 127। আমি 127 এর বাইনারি নাম্বার চাই। 127, হ্যাঁ। 64 plus 32. 64 plus 32, then Then which is 16 16, then 8 8, আর 8 then হচ্ছে তারপর ওগুলো হবে, তারপর 7 মানে তারপর আবার 4 2 1 4 2 1। So this one is 0, right? Okay, very good. So তাহলে বুঝে গেছেন যে কিভাবে ডেসিমাল টু বাইনারি কনভার্ট করতে হয়। ইট ইজ ভেরি ইজি বাই ফলোইং দিস চার্ট। বাট তারপরও আপনারা এটাতে সব থেকে বেশি ভুল করেন, কারণ আপনারা যোগ করতে পারেন না। আপনাদেরকে যদি বলা হয় যে 32 4 2 1 যোগ করলে কত হয়, আপনারা এই যোগে ভুল করেন। এন্ড ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এই যোগে ভুল করে ডেসিমাল টু বাইনারি নাম্বার ক্যালকুলেশন ভুল করে রেখে দেয়। সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক দ্য সেম মিস্টেকস। সো এই মিস্টেকসটা অ্যাভয়েড করার জন্য কি করতে হবে, নতুন করে তার ক্লাস 2 তে ভর্তি হয়ে যোগ শিখতে পারেন না। তাহলে এই মিস্টেকটা কিভাবে অ্যাভয়েড করবেন? ক্যালকুলেটর তো ইউজ করতে দিবে না। তো চিন্তা করতেছেন স্যার মোবাইলে ক্যালকুলেটর আছে, মোবাইলে যোগ করব। নো, ইউ ক্যান নট ইউজ অলসো দ্য মোবাইল। তো তাহলে এটা অ্যাভয়েড করার জন্য কি করতে হবে? ইউ নিড টু প্র্যাকটিস। আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন জিনিসটা আপনার জন্য তত বেশি সহজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? So this is all for decimal to binary conversion. Okay, so now I will move to binary to decimal conversion, the reverse one. So let's go for binary to decimal conversion. Okay, so binary to decimal conversion এর জন্য আমরা এই সেম চার্ট ইউজ করব। Binary to decimal conversion. So let's see how binary to decimal conversion happen. Okay, so ধরেন আপনাদেরকে আমি একটা বাইনারি নাম্বার দিলাম। Let's say it is 10 10 10 10।
তো এটার বললাম যে ক্যালকুলেটেড দা ডেসিমেল নাম্বার, তাহলে এটার ডেসিমেল নাম্বার কত হবে? এটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করব? এটা খুবই সহজ। কি করব, এই নাম্বার গুলারে কি করব, এই জায়গায় খালি বসাবো। তো আমি যদি এখানে বসাই 1 0 1 0 1 0 1 0, এগুলোরে যোগ করলে কত হয়? কত হয় এগুলোরে যোগ করলে? 170 170। তো তাহলে এই বাইনারি নাম্বারটা ডেসিমেল নাম্বার কত? 170। Isn't it easy? Then আবার যদি আপনাদেরকে আমি বলি যে আই এম গিভিং ইউ এ ডেসিমেল নাম্বার অফ সাপোজ 1 0 0 0 1 0, এইটার ডেসিমেল নাম্বার কত হয়? আমরা যদি একটু এটা দেখি, what is the decimal number of this? 1 2 3 4 5 6 7 8, এটা ডেসিমেল নাম্বার কত যদি আমরা দেখি, তাহলে এখানে কি লিখবো? we will write it 1 0 0 0 0 0 1 0, তাহলে কত হয়? 130 130। it is very easy to convert to binary to decimal যদি এই চারটা থাকে। সো আমরা যে কোনো নাম্বার, কারণ এই নাম্বারগুলো কত বিটের? অনলি 8 বিটের, রিমেম্বার 8 বিটের বেশি আবার এই চার্ট, মানে এই চার্টের লিমিটেশনে নাই। 8 বিটের বেশি হলে আমাকে আবার চার্ট এদিকে বাড়াতে হবে, মানে 2 এর পাওয়ার 8 আনতে হবে, 2 এর পাওয়ার 9 আনতে হবে, 2 এর পাওয়ার 10 আনতে হবে। সো 2 এর পাওয়ার যত বাড়াবো তত বিট আমি কভার করতে পারবো। বাট এখানে আমরা জাস্ট যেহেতু টু দি পাওয়ার 7 পর্যন্ত আছে, দ্যাটস মিন এখানে মাত্র 2 এর 8টা পাওয়ার আমরা ইউজ করছি। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা মাত্র 8 বিট পর্যন্ত এখানে কভার অফ করতে পারি। সো দিস ইজ দ্য কনভার্সন অফ বাইনারি টু ডেসিমেল। সো আমরা খুবই ইজিলি যে কোনো নাম্বারকে জাস্ট এই চার্টে পুট করব, এন্ড দেন উই উইল জাস্ট সাম আপ যে আমার এই নাম্বারগুলোর সাম কত। দেন হোয়াট ইজ দ্য সাম রেজাল্ট, দ্যাট উইল বি দ্য অ্যান্সার। যেটা সাম রেজাল্ট হবে সেটাই আমাদের অ্যান্সার হবে সেই কনভার্সনের। সো তাইলে আমরা শিখে গেলাম যে কিভাবে আমরা ডেসিমেল টু বাইনারি কনভার্ট করতে পারি এবং কিভাবে বাইনারি টু ডেসিমেল কনভার্ট করতে পারি। সো এই জিনিস যাতে ভুল না হয় ভবিষ্যতে, সো আপনারা একটু অনুগ্রহপূর্বক এই চারটাকে মনে রাখবেন এবং ট্রাই করবেন যে এই চারটা দিয়ে যে কোনো নাম্বার সিস্টেমকে সলভ করে ফেলার। তো আমি বিশ্বাস করি যদি এই চারটা আপনাদের মনে থাকে, আপনারা যে কোনো নাম্বার সিস্টেমকে খুবই সহজেই সলভ করে ফেলতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা, সো লেটস মুভ অন টু IPv4 নাও। তো IP ভার্সন 4, তো IP ভার্সন 4 এ আমরা কি কি এতক্ষণ শিখছি? আমরা আজকে এই টেবিলটাকে এখানেই নিয়ে আসি। আমরা এতক্ষণ শিখছি দোজ প্যারামিটারস যে IPv4 is a 32-bit অ্যাড্রেসিং সিস্টেম এবং এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ডটেড ডেসিমেল নাম্বার দিয়ে, এবং এটার একটা এক্সাম্পল দেখছি আমরা। এটার একটা এক্সাম্পল দেখছি। নাও উই উইল লার্ন যে IPv4 কে কিভাবে আসলে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। সো আমি যদি আরেকটা এক্সাম্পল লিখি IPv4 এর, ধরেন আমি একটা এক্সাম্পল লিখলাম 88888। সো দিস ইজ অ্যান IPv4 অ্যাড্রেস, রাইট? তো এই অ্যাড্রেসটা কত বিটের আমরা একটু একটু ভেঙে ভেঙে দেখি। সেটা কি ডটেড ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম, দ্যাটস মিন এটা একটা ডেসিমেল, এটা একটা ডেসিমেল, এটা একটা ডেসিমেল এবং এটা একটা ডেসিমেল। এই যে ওর প্রতিটা যেই ডেসিমেল পয়েন্ট বক্স,
এই বক্সগুলোকে বলা হয় এক একটা অক্টেট। সো দোজ আর কল এক একটা অক্টেট। সো এখানে কয়টা অক্টেট আছে আমরা যদি একটু দেখি, সো উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি 4 octates in IPv4. So we have actually 4 octates. আমি জাস্ট একটু ডিজাইন যাতে আপনাদের একটু বুঝতে সুবিধা হয়। তো এখানে কয়টা অক্টেট আছে? 1 2 3 4। তো প্রতিটাকে বলা হয় এক একটা অক্টেট। তো IPv4 example. So this is an IPv4 address যেটা আমরা দেখলাম। This is an IPv4, এটাকে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি কিসে? একটা বক্স আকারে। এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে একটা বক্স আকারে। So now I will give it some design. তো এগুলোকে কি বলা হয়? প্রতিটা বক্সকে বলা হয় এক একটা it is not good. So প্রতিটা বক্সকে বলা হয় এক একটা অক্টেট। এই অক্টেট গুলাকে আমি কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি? It's just taking some time to build the design. তো এক একটা বক্সকে বলা হয় এক একটা অক্টেট। ওকে, আরে এক একটা বক্সকে বলা হয় এক একটা অক্টেট। সো এখানে তাহলে কয়টা অক্টেট আছে? প্রতিটা বক্স যদি একটা করে অক্টেট হয় তাহলে এখানে কয়টা অক্টেট আছে? সো এখানে আছে টোটাল অক্টেট 4টা। টোটাল অক্টেট কয়টা আছে আমাদের এখানে IPv4 এ? ইন IP version 4 the total octet is 4. IP version 4 এ তাহলে টোটাল অক্টেট কয়টা আছে? 4টা আছে। বিকজ প্রতিটা বক্সকে বলা হয়, মানে এই যে ডট ডট কি করে? প্রতিটা অক্টেটকে ভাগ করে। তো তাইলে এখানে কয়টা অক্টেট আছে? এখানে একটা অক্টেট, দিস ইজ ওয়ান অক্টেট, দিস ইজ অ্যানাদার অক্টেট, দিস ইজ অ্যানাদার অক্টেট, দিস ইজ অ্যানাদার অক্টেট। তো এখানে অক্টেট আছে আসলে 4টা। আচ্ছা আমি যদি এটা লিখে দিই, দিস ইজ অক্টেট, এটা ধর
So this is octet 1. This is octet 2. This is octet 3. And this is octet 4. There are total 4 octets in IPv4 network. Okay. So octet 1, 2, 3 and 4. And প্রতিটা অক্টেটে কয়টা করে বিট থাকে? তো আমরা যদি এখান থেকে দেখি যে each octet contains 8 bit. প্রতিটা অক্টেট কয়টা বিট কন্টেইন করে? 8টা বিট কন্টেইন করে। প্রতিটা অক্টেট 8টা বিট কন্টেইন করে। ওকে, সো IPv4 এ টোটাল অক্টেট থাকে কয়টা? 4টা। টোটাল ডেসিমেল পয়েন্ট থাকে কয়টা? 3টা। সো 3টা ডেসিমেল পয়েন্ট 4টা অক্টেট কে ভাগ করে। দিস ইজ octet 1, octet 2, octet 3, octet 4. সো দোজ আর 4 octets। আমি এখানে এটা দিয়ে দিছি। এবং প্রতিটা অক্টেটে কয়টা করে বিট থাকে? 8টা। দ্যাটস মিন এই অক্টেটের মধ্যে কয়টা বিট আছে? 8টা। 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 সো এখন যদি আমি অক্টেট গুলো দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি এই 8টা বিটকে, তাহলে কি হবে আমার? লেটস সি। So suppose I want to represent using these octet bits. Oops. So ধরেন, তো এখানে আমরা কি দেখছি? এখানে আছে 8, এখানে 8, এখানে 8, এখানে 8। তো এগুলা দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতেছি কি? আমাদের অক্টেট নাম্বারকে। সো এখানে কয়টা বিট আছে? ফার্স্ট অক্টেটের মধ্যে 8টা বিট। সো 8 কে যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করি বাইনারিতে, তাহলে কি হয়? 8 কে যদি রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে কি হয় বাইনারিতে? সো 8 কে যদি রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে শুধু এই ঘরটা হবে 1, বাকি সব 0। ওকে, সো 8 কে যদি আমরা বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে এটা দাঁড়ায় আমার 0 0 0 0 1 0 0 0। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8। So this is sorry, this is 0, this is 1. So this is the number 8 for the binary. So তাইলে আমরা যদি এই 8.8.8.8 এই নাম্বার সিস্টেমটাকে বাইনারিতে লিখতে চাই, মানে ডেসিমেলে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, তাইলে আমার কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা লাগবে এই 8.8.8 কে? ধরেন আমি এক্সাম্পল দিয়ে যদি লিখি যে I want to represent 8.8.8.8. This is the IPv4 address. So it's a IPv4 address in decimal, right? This is the IPv4 address in decimal. And এই অ্যাড্রেসের বাইনারি ফর্মটা তাহলে কত? 0 0 0 0 0 1 0 0, then 1 space, then this, then again 1 space, then again 1 space, then this. So this is, so it's a IPv4 address, IPv4 address in binary number. ক্লিয়ার? জিনিসটা বোঝা গেছে? তো এখানে দেখেন তাহলে আমার কয়টা বিট এখানে থাকলো? তো এখানে দেখেন, তো why it's counting? ওকে, তো এখানে আমার নাম্বার ফার্স্টে 4টা জিরো হবে না স্যার? ফার্স্টে 4টা জিরো? ও ইয়া, this is 1, this is 0. Yeah, right. ফার্স্টে 4টা জিরো দেন 1।
তো এই যে আমরা যদি 8 কে একটু দেখি, তো আমরা যদি 8 কে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই কি করব? সো 1 2 3 চারটা 0, তারপরে 1, তারপরে 0 0 0। সো ফার্স্টে চারটা 0, তারপর 1, তারপরে 0। তাহলে আমরা 8 কে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। সো দিস ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন। সো যে কোনো IPv4 সিস্টেম কন্টেন্ট করে তাহলে কয় বিট বলছি আমরা প্রথমেই? এই যে আমরা যে এখানে একটা এক্সাম্পল দিলাম যে IPv4 ইজ এ 32 বিট অ্যাড্রেসিং সিস্টেম, তাহলে এখানে দেখেন আমার প্রতিটা অক্টেটে কয়টা করে বিট থাকে। এটা একটা অক্টেট, এখানে বিট আছে কয়টা? 8টা। 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 তাহলে টোটাল বিট কয়টা? 8 16 24 32। তাহলে টোটাল IPv4 এ বিট আছে কয়টা? 32 বিট। So that's why IPv4 is an 32 bit addressing system. So এটাকে যদি আরেকবার ইয়ে করে দেখি, so this octet এখানে আছে 8টা বিট, এখানে আছে 8টা বিট, ওকে। সো এখানে আছে 8টা বিট এবং এখানে আছে 8টা বিটস। তো তাইলে ইন টোটাল আমাদের কয়টা বিট আছে? In total we have 32 bits. So in total 32 bits in 4 octet. So this is octet 1. So octet 4, octet 3, 2, and this is octet 1. So clear ব্যাপারটা যে কেন IPv4 কে 32 বিট অ্যাড্রেসিং সিস্টেম বলা হয়? বিকজ ওর প্রতিটা অক্টেটে আছে 8টা বিট, ওর অক্টেট আছে 4টা, তাহলে ওর টোটাল বিট কয়টা? 32টা। ওকে ডটেড ডেসিমেল অ্যাড্রেস কেন বলা হয়? বিকজ ওর একটা অক্টেট থেকে আরেকটা অক্টেট কে ভাগ করে ডেসিমেল অ্যাড্রেস দিয়ে, এবং ওকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম দিয়ে। IPv4 কে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম দিয়ে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড এ ডটেড ডেসিমেল অ্যাড্রেসিং সিস্টেম। ক্লিয়ার? সো এটুকু বোঝা গেছে IPv4 কেন 32 বিট, কেন একে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। তো আমরা কত দেখছি যে ম্যাক্সিমাম আমরা কত নাম্বার পাই? 225। তো ম্যাক্সিমাম আইপি অ্যাড্রেস আমরা কত পাবো? 225.225.225.225 ম্যাক্সিমাম এটা পাবো। সো IPv4 starting address is 0.0.0.0 and IPv4 ending address is 255.255.255.255. এটার বেশি কেন পাবো না? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? বিকজ আমার 8 বিট তো ফুল হয়ে যায়, আমি যদি সবগুলোকে 1 দিয়ে দিই তারপরে তো আর কোনো কিছু চেঞ্জ করার থাকে না। তো দ্যাটস ওয়াই সবগুলোকে 1 দিলে আমি কত পাই? এই যে আমি এখানে দেখছি যে আমি যদি সবগুলোকে 1 দিই তাহলে আমি কত পাই? 255.255.255.255। দ্যাটস ওয়াই এটা আমি এর বেশি আমি আর যাইতে পারবো না। মানে এই অ্যাড্রেস কখনো হবে না যে লাইক 255.255.256 256 টাইপের অ্যাড্রেস কখনো হবে না। ম্যাক্সিমাম এটা হইতে পারবে 0 থেকে 255 এই পর্যন্ত। ওকে, সো এটুকু ক্লিয়ার সবার যে IPv4 অ্যাড্রেসিং সিস্টেমটা আসলে কেমন? কোনো কোশ্চেন এটুকু পর্যন্ত? জুম ইট আউট লিটল। সো আমরা এই যে এটুকু এতক্ষণ পর্যন্ত পড়লাম, তো এটুকু পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন থাকলে ইউ ক্যান আস্ক। স্যার 256 কেন হতে পারবে না? 256 হতে পারবে না, এই যে এখানে দেখেন আপনি যদি এখানে সবগুলাকে 1 দেন, এখানে যদি আপনি সবগুলাকে 1 দেন,
তাহলে এখানে কত আসে? ধরেন এখানে আমি দিলাম 1 1 1 1 1 1 1 1। এগুলো যদি আমরা সব যোগ করি 128 যোগ 64 যোগ 32 যোগ 16 যোগ 8 যোগ 4 যোগ 2 যোগ 1, এইগুলো যদি সব আমরা যোগ করি তাহলে আমরা কত পাই? 255। তাহলে আমাদের 8 বিট তো ফুল, এরপরে তো আমরা আর কোথাও 10 ট্রান্সফার করতে পারি না, তাই না? তো দ্যাটস ওয়াই কি আমরা 255 এর বেশি আর যাইতে পারি না। 8 বিট এখানে ফুল না, দেখেন প্রতিটা বিট এখানে ফুল। তো এই বিট গুলো আর চেঞ্জ হইতে পারতেছে না, এদেরকে চেঞ্জ হইতে হলে কি করতে হবে? এদিকে আমাকে আরেকটা রো বাড়াইতে হবে, মানে 2 টু দি পাওয়ার 8 এ যাইতে হবে। তো আমরা তো 2 টু দি পাওয়ার 8 এ IPv4 ক্যালকুলেশন করি না, আমরা 2 টু দি পাওয়ার 7 পর্যন্তই করি। তো দ্যাটস ওয়াই 255 বেশি এ আর যাইতে পারে না। ওকে, আর কোনো আর কোনো কোশ্চেন? এটুকু সবাই বুঝছেন যে how actually the IPv4 works? Yes, sir. তো IPv4 কে বলা হয় 32 বিট অ্যাড্রেসিং সিস্টেম এবং এটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ডটেড ডেসিমেল নাম্বার দিয়ে। তো আমরা এটাকে কখনো এই বাইনারিতে রিপ্রেজেন্ট করি না। এই যে আমি এখানে যে একটা অ্যাড্রেস আছে 88888, রাইট? সো এটাকে তো রিপ্রেজেন্ট এইভাবেও করা যায়, তাই না? সো এভাবে রিপ্রেজেন্ট করলে তো আপনি এটা বুঝবেন না, বোধগম্য হইলো না। দ্যাটস ওয়াই IPv4 কে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় 8.8.8.8। বাট কম্পিউটার কাজ করে কি দিয়ে? কম্পিউটার আসলে কাজ করে এই ডারে দিয়ে। ওকে, সো আমি যদি আমার পিসিতে গিয়ে দেখি, এই যে আমার দেখেন IPv4 অ্যাড্রেস, আমার পিসির যেটা IPv4 অ্যাড্রেস, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাড্রেস? 192.168.56.1. So this is my IPv4 address for my PC. Okay, that is 192.168.56.1. So আমার পিসি কমিউনিকেট করে বাইরের দুনিয়ার সাথে কোন অ্যাড্রেস দিয়ে? এই অ্যাড্রেসটা দিয়ে কমিউনিকেট করে। ওকে, সো বোঝা গেছে? So now we will see the IPv4 classes. So IPv4 কে তিনটা ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে। এই ডিজাইন করতে করতেই তো সময় চলে গেল। সো কি কি ক্লাস তাহলে আমরা একটু দেখি। ক্লাস এ, ক্লাস বি, ক্লাস সি। সো এই তিন ক্লাসে IPv4 কে ভাগ করা হয়েছে। তিন ক্লাস বলতে আসলে ক্লাস ডি এবং ক্লাস ইউ আছে। ক্লাস ডি এন্ড ক্লাস ই, এই পাঁচটা ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে, বাট এইগুলাকে আমরা ইউজ করি না, দোজ আর অবসোলেট। Okay, those are obsolete class. We don't use these classes anymore. So class A শুরু হয় কই থেকে? 0.0.0.0 থেকে শুরু হয়। Starting address is this. Okay, let me take them to a table. Class name, starting address, ending address.
আর কোনো কিছু দরকার আছে? একটা ধরেন টোটাল অ্যাড্রেস দিই। Total amount of address. So let's see what are the main function of those things. So class name is the first class is class A. So its starting address is 0.0.0.0. The ending address is 172.255.255.255. The total amount of address is how much? 2 to the power 2 to the power, it's contain 2 to the power 24, I believe. 2 to the power 24. Okay, then class B. It's start for 128.0.0.0 and it's in at 191.255.255.255 and the address range is 2 to the power 16. Then come the class C. This is start from 192.0.0.0 and it's ends at 223.255.255.255. Its range is 2 to the power 8. And we have also class D, which start for 244.0.0.0. I don't remember when it's end. Class E. Let me just check it. এটা 226 থেকে 26 হচ্ছে এন্ড কিনা স্যার? 239. Five five two five five 255. And this is 240.0.0.0. Sorry, 224. And it's in 255. This is 2 to the power 4, I believe. এই রোটা আপনাদের দরকার নাই আসলে। It is a confusing row. So এই রোটা নিয়ে আমরা we will discuss this later. Just আপাতত এই অ্যাড্রেস রেঞ্জটা একটু জেনে রাখেন. So this is the address range for IP version 4. Okay, so those are the classes. So class A, B, C, D, and E, and we use those IP addresses for these classes. So those are obsolete. এগুলোকে আমরা ইউজ করি না. We don't use them. We only use these 3 classes. Okay, so এগুলো R&D এর জন্য কাজে লাগে. তো এরা যারা R&D করে তারা এই ক্লাসগুলো ইউজ করে, বাট এখন এই ক্লাসের মধ্যে অনেক চেঞ্জ এসছে, এগুলো আমরা আরো পরবর্তীতে শিখবো. দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল ক্লাসিং. ওকে, এরপরে পাবলিক আইপি প্রাইভেট আইপি কনসেপ্ট এসছে, তখন আবার ক্লাসটাকে চেঞ্জ করা হয়েছে. হ্যাঁ, তখন আমরা ক্লাসলেস অ্যাড্রেস আনছি. তো এগুলো নিয়ে আমরা আরো পরে কথা বলবো, বাট ইনিশিয়ালি IPv4 কে এই 3টা ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে. ক্লাস এ, ক্লাস বি, ক্লাস সি. হ্যাঁ, নাও তো এখন IPv4 এ আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট টার্মস আছে. তো if I give you the important terms like the importance
terms. IPv4 এর কিছু important terms আছে, like one is the network address, then the broadcast address, then the fast usable IP, then the second usable IP, then the last usable IP, then the second last usable IP, then the subnet mask. Then, so those are the important terms of IPv4. Okay. There is another that is called prefix number. Prefix number. So একটা IPv4 address কে বুঝতে হইলে বা IPv4 addressing system টাকে বুঝতে হইলে we have to learn these things, this 1 2 3 4 5 6 7 8 8 things, like what is network address, what is broadcast address, what is the first usable IP address, what is second usable IP address, what is last usable IP address, what is second last usable IP address, what is subnet mask, what is prefix number. হ্যাঁ, so there are আরো দুইটা জিনিস আছে, it's called network bit and Sir, yeah, you're talking about IPv6, right? no, IPv4. Sir, IPv4 class আছে? IPv4 এরই তো ক্লাস আছে, IPv6 এর কোনো ক্লাস নেই। Okay, sir. Why? So IPv4 এর এই তিনটা ক্লাস আছে। হ্যাঁ, আমরা এই তিনটা ক্লাসে IPv4 কে ডিফাইন করতে পারি, ক্লাস A, ক্লাস B এন্ড ক্লাস C। ওকে, সো এই ক্লাসগুলোর মধ্যে আইপি অ্যাড্রেসের রেঞ্জ গুলা পড়ে। আমরা এখানে যেমন দেখলাম যে আমাদের স্টার্টিং 0 থেকে শুরু এবং লাস্টে 255 255 255 দিয়ে শেষ। সো নাও উই উইল সি দ্যাট দ্য ক্লাস রেঞ্জ, যে এই স্টার্টিং এবং ইন্ডের মধ্যে যতগুলো অ্যাড্রেস আছে ততগুলো অ্যাড্রেসকে আবার বিভিন্ন ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে, ক্লাস A, B and C. So this is the class A range, this is the class B range, this is the class C range. Okay, now we are discussing some important terms of IPv4. So এই important terms গুলোর মধ্যে কি কি আছে? The network bit, the host bit, the network address, the broadcast address, the first usable, second usable IP, the last usable, the second last usable IP, the subnet mask and the prefix number. Okay, so we will learn about the prefix number, those all things after a little break. আমরা একটা 10 minutes এর একটা ব্রেক নিয়ে নিই, then I will discuss about those items. Okay, so let's take a 10-minute break.
So okay, let's start the class again. So I hope you can see my desktop now. So আমরা ব্রেকের আগে কি দেখলাম যে we have learned about different type of classes of IPv4. IPv4 এর তিনটা ক্লাস আমরা দেখলাম, যে ক্লাস A, ক্লাস B, ক্লাস C, and we have learned that IPv4 এ 4টা অক্টেট থাকে, প্রতিটা অক্টেটে 8টা বিট থাকে এবং টোটাল বিট আমার 32টা। We have learned those things before the break. Now we will learn about those important terms. We call it important terms: the network bit, the host bit, the network address, the broadcast address, and etc. etc. Now let's see one thing, that if I give you an IP address, so 172 dot 116 dot let's see, it's 0 dot let's see 0, okay, slash 24. This is an IPv4 address. So প্রতিটা IPv4 address এমন একটা slash things নিয়ে আসে. We called this prefix number. We called this prefix number. So let me mark this thing. হ্যালো সালাম স্যার, এই জিনিসটাকে আরেকবার বলবেন? Yeah, স্ল্যাশ অবশ্যই 20 স্ল্যাশ অবশ্যই 24 টা স্কিপ করে ফেলছি, বুঝছি না। অবশ্যই। So we called it prefix number. We called it prefix. So what is prefix number then? যে প্রতিটা IPv4 address, প্রতিটা IPv4 address এমন একটা স্ল্যাশ দিয়ে একটা নাম্বার নিয়ে আসে। এই নাম্বারটাকে বলা হয় প্রিফিক্স নাম্বার। Now we will learn what is prefix number and what is the use of it. প্রতিটা IPv4 অ্যাড্রেসের দুইটা পার্ট থাকে। So what we learn, each IPv4 address two parts. প্রতিটা IPv4 অ্যাড্রেসের দুইটা পার্ট থাকে। So এদেরকে বলা হয়, one is the network bits and আরেকটাকে বলা হয় host bits. একটা পার্টকে বলা হয় নেটওয়ার্ক বিটস পার্ট, আরেকটাকে বলা হয় হোস্ট বিট পার্ট। নেটওয়ার্ক বিট পার্ট and host bits part. So what is the network bit part and what is the host bit part? This is the main concern now. So suppose we all are in a classroom. Suppose this is the classroom environment. We all are in a single classroom. Okay, and এগুলো হইতেছে আমরা। ধরেন this is the person 1, this is the person 2, this is person 3, this is person 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. এটা হইতেছে এক একজন এক একটা পার্সন। সো এই যে ক্লাসরুম, এই ক্লাসরুমটাকে বলা হয় নেটওয়ার্ক। এই ক্লাসরুমটাকে বলা হয় ইটস এ নেটওয়ার্ক পোর্শন। এন্ড এই ক্লাসরুমের মধ্যে যে প্রতিটা পার্সন ইজ এক একটা হোস্ট। এই ক্লাসরুমের মধ্যে প্রতিটা পার্সন এক একটা হোস্ট। সো আমরা কি জানি যে প্রতিটা হোস্ট
একটা ক্লাসরুমের মধ্যে প্রতিটা হোস্ট যখন একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেশন করে তারা খুব ইজিলি কমিউনিকেশন করতে পারবে। লাইক আমরা এখন একটা চ্যানেলের মধ্যে আছি, তো আমরা খুবই সহজে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতে পারতেছি। আপনি জাস্ট আনমিউট করে আমার সাথে কথা বলতে পারতেছেন। বাট আমি যখনই মিটিংটা ক্লোজ করে দিব তখন আপনার সাথে আমার সাথে আপনার কথা বলতে হলে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু কল মি ফ্রম অ্যানাদার সোর্স, দেন ইউ ক্যান রিচ মি। সো একটা ক্লাসরুমের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত হোস্টরা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের সাথে খুবই ইজিলি কমিউনিকেট করতে পারে। সো আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা শিখছি যে আমাদের নেটওয়ার্ক ডিজাইনের জন্য উই নিড এ ল্যান। সো সাপোজ উই হ্যাভ 3 different departments in our organization. Suppose we have an organization, let's say the AIUB University. So AIUB University different ডিপার্টমেন্ট আছে। ধরেন একটা হইতেছে আমাদের স্টুডেন্ট, দেন the teachers and the admin, then the HR, so then the suppose management. Suppose the management, even those 5 department AIB have student, teacher, admin, HR, management. এই 5টা ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট নিয়ে AIB কাজ করে সাপোজ। সো এই স্টুডেন্ট তাদের কানেক্টিভিটির জন্য আমরা একটা নেটওয়ার্ক বিল্ড আপ করছি। সাপোজ ধরেন আমার 10টা স্টুডেন্ট আছে, এই 10টা স্টুডেন্টের জন্য কানেক্টিভিটির জন্য উই ইউজড ওয়ান ল্যান। আমরা কি বলছি যে প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট একটা ল্যানের আন্ডারে থাকে। সো দিস ইজ সাপোজ দিস ইজ স্টুডেন্ট ল্যান। দেন তারপরে জুম আউট, দেন তারপরে ধরেন আর একটা ল্যান নিছি আমরা। সো দিস ইজ ধরেন টিচার ল্যান, this is the admin LAN, so this is the teacher LAN. Suppose this is the teacher LAN, and suppose this is the admin LAN. This is the admin LAN. So suppose this is the 3 LANs. So এই যে প্রতিটা LAN, so এই স্টুডেন্টরা কোথায় কানেক্টেড থাকবে? এই ল্যানের সাথে কানেক্টেড থাকবে, দ্যাটস মিন এই সুইচের সাথে কানেক্টেড থাকবে। টিচাররা কোথায় কানেক্টেড থাকবে? টিচাররা এখানে কানেক্টেড থাকবে তাদের টিচারের সুইচের সাথে, সো দ্যাট দে ক্যান কমিউনিকেট। অ্যাডমিন কোথায় কানেক্টেড থাকবে? অ্যাডমিনের সুইচের সাথে, সো দ্যাট দে ক্যান কমিউনিকেট, রাইট? সো এই যে টিচাররা তারা সি দ্য স্টুডেন্টস তারা একটা সিঙ্গেল এন্টিটির মধ্যে কানেক্টেড হয়ে আছে, দ্যাটস মিন তারা একটা সিঙ্গেল চ্যানেলের সাথে কানেক্টেড হয়ে আছে। দিস দ্য চ্যানেল। সো প্রতিটা স্টুডেন্টের একটা আইডেন্টিটি আছে, রাইট? প্রতিটা স্টুডেন্টের একটা আইডেন্টিটি আছে। ধরেন দিস ইজ দ্য স্টুডেন্ট 1, ধরেন দ্য আইডেন্টিটি ইজ দ্যাট স্টুডেন্ট 1 একজন, তারপরে স্টুডেন্ট 2 একজন, ওকে, তারপরে ধরেন স্টুডেন্ট 3 একজন। সো এমন করে প্রতিটা স্টুডেন্টেরই এক একটা আইডেন্টিটি আছে। তারপরে ধরেন স্টুডেন্ট 4 একজন। এমনভাবে প্রতিটা স্টুডেন্ট এক একটা আইডেন্টিটি আছে। বাট সি প্রতিটা আইডেন্টিটির সাথে একটা কমন টার্ম আছে, দ্যাট ইজ হি ইজ এ স্টুডেন্ট অর শি ইজ এ স্টুডেন্ট, দিস ইজ এ স্টুডেন্ট, হি ইজ এ স্টুডেন্ট, হি ইজ এ স্টুডেন্ট, দেন তারপরে তার নাম্বার, this is student number 1, student number 2, student number 4, student number 3. So এই টোটালটা কিন্তু তার নাম, student 1, student 2, টোটালটা তার নাম। বাট এই নামের কয়টা পোরশন? 2টা পোরশন, স্টুডেন্ট তারপরে তার নাম্বার। তো সে কোন গ্রুপের? সে স্টুডেন্ট গ্রুপের। এই স্টুডেন্ট গ্রুপে তার নাম্বার কত? তার নাম্বার 1। ঠিক এইভাবেই আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্কসে নেটওয়ার্ক এবং হোস্টকে ডিফাইন করি, যে এ স্টুডেন্ট নেটওয়ার্কের তার হোস্ট নাম্বার কত? সে স্টুডেন্ট হোস্ট 1। ক্লিয়ার ব্যাপারটা? তো সেম থিং আমরা নেটওয়ার্ক এবং হোস্টের জন্য ডিফাইন করি। সাপোজ আমরা যদি একটা অ্যাড্রেস লিখি, ইফ উই রাইট অ্যান অ্যাড্রেস,
সাপোজ আমি একটা অ্যাড্রেস লিখতেছি 172 160 0.0। সাপোজ আমি এই অ্যাড্রেসটা লিখলাম। তো এই অ্যাড্রেসটার কয়টা পোর্শন, তাইলে প্রতিটা IPv4 অ্যাড্রেস কয়টা পোর্শন কন্টেন্ট করে আমি বলছি 2টা পোর্শন কন্টেন্ট করে। তো এই অ্যাড্রেসটার তাহলে কয়টা পোর্শন থাকবে, অবশ্যই এই অ্যাড্রেসটারও 2টা পোর্শন থাকবে। ওয়ান ইজ নেটওয়ার্ক বিট, অ্যানাদার ওয়ান ইজ হোস্ট বিট। সো আমি এই অ্যাড্রেসটাকে এখন ভাঙতে চাই। সো আমি একটু এই অ্যাড্রেসটাকে একটু ভাঙি, দেখি কি কি অবস্থা হয়। তো আমরা যদি 172কে ভাঙি তাহলে কত কত যোগ করলে আমরা 172 পাই? কত কত যোগ করলে আমরা 172 পাই? কেউ একজন বলেন 172 আমরা কত কততে পাই? Anyone? তো 172 পাওয়ার জন্য আমরা কি করব? আমরা যদি 128 দেন 64 যোগ করলে বেশি হয়ে যায় 32 স্যার 32, তারপর 8 16 যোগ করলে বেশি হয়ে যায় 8 উইল গো ফর 8 4 yes 84 শেষ, রাইট। সো দিস ইজ দ্য 172। 172 এর জন্য আমাদের কত লাগে? 10101100। সো দিস ইজ দ্য বাইনারি নাম্বার অফ 172। সো আমরা যদি এখন এই নাম্বারটাকে এখানে লিখি, এই নাম্বারটাকে যদি আমরা এখানে লিখি, এটাকে যদি আমরা ডেসিমেলে কনভার্ট করি, সো 10101100 2 3 4 5 6 7 8। So this is the 172. Then 16 কততে হয়? 0 0 0 0 then 1 0 0 0 0। So this is 16। তারপরে 0, তার মানে সব বিট 0, 2 3 4 5 6 7 8। তারপরে আবার 0, তার মানে সব বিট 0, 2 3 4 5 6 7 8। সো এই নাম্বারটা, এই ডেসিমেল নাম্বারটাকে যদি আমরা বাইনারিতে ভেঙে লিখি তাহলে আমরা এই অ্যাড্রেসটা পাই, রাইট? দিস ইজ 172, দিস ইজ 16, দিস ইজ 0, দিস ইজ 0। সো আমরা এখানে কি বলছি যে এই নাম্বারটার কয়টা পোর্শন আছে? 2টা পোর্শন, 2 পার্টস, ওয়ান ইজ নেটওয়ার্ক বিট এন্ড ওয়ান ইজ হোস্ট বিট। সো আমরা বুঝবো কিভাবে যে কোন পর্যন্ত আমার নেটওয়ার্ক বিট এবং কোন পর্যন্ত আমার হোস্ট বিট? সো এটা বোঝার জন্যই এই প্রিফিক্স নাম্বারটাকে ইউজ করা হয়। এটা বোঝার জন্য এই প্রিফিক্স নাম্বারটাকে ইউজ করা হয়। সো এখানে দেখেন প্রিফিক্স নাম্বার কত দেওয়া আছে, /24। সো আমরা সব সময় মনে রাখবেন, আমরা সব সময় প্রিফিক্স নাম্বার কাউন্ট করি ফ্রম দা লেফট হ্যান্ড সাইড। প্রিফিক্স নাম্বার আমরা সব সময় কাউন্ট করি ফ্রম দা লেফট হ্যান্ড সাইড। সো এখানে কয় বিট? 1 বিট, 2 বিট, 3 বিট, 4 বিট, 5 বিট, 6 বিট, 7 বিট, 8 বিট, 9 বিট, 10 বিট, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। সো এই পর্যন্ত আমার 24 বিট শেষ। সো এই প্রিফিক্স নাম্বারটা পর্যন্ত যেই বিট থাকে ততগুলা বিটকে আমরা বলি, সো দোজ বিটস আর কল্ড দা নেটওয়ার্ক বিট, and the rest other bits are called the host bit. Rest other bits are called the host bit. So আমরা এই পর্যন্ত যেই বিট গুলো থাকে সেই বিট গুলোকে বলি, so those bits are called the network bits, and এখানে যে বিটস গুলো থাকে সেই বিটস কে বলা হয় host bits. সো এই হোস্ট বিটস এবং নেটওয়ার্কস বিটকে ডিফাইন করে কে? এই প্রিফিক্স নাম্বার। সব সময় মনে রাখবেন। সো IPv4 এ আমরা এই ধরনের প্রিফিক্স নাম্বার ইউজ করে থাকি টু ডিফাইন দা নেটওয়ার্ক বিট এন্ড দা হোস্ট বিট। নাও সো তাহলে আমরা এখন বুঝে গেলাম যে হোয়াট ইজ নেটওয়ার্ক বিট এন্ড হোস্ট বিট। সো রিমেম্বার যে নেটওয়ার্ক বিট উইল নেভার চেঞ্জ। যখন
কোনো একটা অ্যাড্রেসের জন্য নেটওয়ার্ক বিট ফিক্সড হয়ে যায়, সেই নেটওয়ার্ক বিটকে আমরা ফার্দার আর কোনো চেঞ্জ করতে পারি না। নেটওয়ার্ক বিট যখন কোনো একটা অ্যাড্রেসের জন্য ফিক্সড হয়ে যায়, আমরা ফার্দার ওই নেটওয়ার্ক বিটটাকে আর চেঞ্জ করতে পারি না। তো এখানে তাহলে আমরা এটা লিখে দিই। Let's give a note. আচ্ছা, এটা আমি পরে লিখে দিচ্ছি, এখানে আসলে আটতেছে না, ইট উইল লুক ব্যাড। ওকে, তো আপাতত মনে রাখেন যে কোন একটা নেটওয়ার্ক বিট যখন অ্যাসাইন করা হয়ে যায়, যখন আপনি কোন একটা নেটওয়ার্ক বিটকে অ্যাসাইন করে ফেলবেন, আফটার দ্যাট ইউ ক্যান নট চেঞ্জ দ্যাট নেটওয়ার্ক বিট। ওই বিটটা ফিক্সড, আপনি এই নেটওয়ার্ক বিটে আর কোনো কাজ করতে পারবেন না, সিম্পলি। ওকে, you can change the host bit, you can continuously change the host bits, you can change it. So now we will see, আমরা তাহলে এখান থেকে কি দেখলাম, what is network bit, what is host bit, and what is the prefix number. So this is the number that define the difference between the network bit and the host bit. এই prefix নাম্বারটাই হইতেছে সেই নাম্বারটা যেই নাম্বারটা নেটওয়ার্ক বিট এবং হোস্ট বিটের মধ্যে ডিভিশন ক্রিয়েট করে, ভাগ ক্রিয়েট করে, যে কতটুকু পোরশন আমার নেটওয়ার্কে থাকবে এবং কতটুকু পোরশন আমার হোস্টে থাকবে। তো এই যে হোস্ট বিট, ধরেন এই নেটওয়ার্ক বিটটা মানে হচ্ছে দিস ইজ দ্য স্টুডেন্ট, এটা মানে হইতেছে স্টুডেন্ট। এই যে এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল বুঝলাম না, দিস ইজ দ্য স্টুডেন্ট, সো দিস ইজ দ্য নেটওয়ার্ক বিট। তারপর স্টুডেন্ট 1, দ্যাটস মিন হোস্ট বিট 1, স্টুডেন্ট 2, দ্যাটস মিন হোস্ট বিট 2, স্টুডেন্ট 3, দ্যাটস মিন হোস্ট বিট 3, স্টুডেন্ট 4, দ্যাটস মিন হোস্ট বিট 4। সো কনস্ট্যান্ট কি থাকতেছে, দ্য নেটওয়ার্ক বিট স্টুডেন্ট, এটা সবসময় কনস্ট্যান্ট। So remember this thing, that the network bit is always constant, it will never change if after assigning, অ্যাসাইন করা আগ পর্যন্ত আপনি এটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন। বাট একবার যখন আপনি কোনো একটা ল্যানের জন্য একটা নেটওয়ার্ককে ফিক্সড করে ফেলবেন, ইউ ক্যান নট চেঞ্জ ইট আফটার দ্যাট। যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে টোটালটা চেঞ্জ করতে হবে। ওকে, সো নাও উই উইল লার্ন the details about this. So let's take a কেমনে করি, let's take the same example again. আজকে আমি ডিজাইন করতে করতে ধ্বংস। তো এখানে আমরা ধরেন অ্যাড্রেস নিলাম 172.16.0.0, এই অ্যাড্রেসটাই আমরা এখানে লিখলাম। তো এটার প্রিফিক্স ধরেন /24। ওকে, তো তাইলে যদি এটাকে আমরা এখন রিপ্রেজেন্ট করি ইন দা ডেসিমেল ফরম্যাট, সো হাউ ইটস লুক, /24।
ওকে, সো এটাকে যদি আমি রিপ্রেজেন্ট করি এখন লাইক ফর দ্য 8-bit সিস্টেম, সো এটাকে যদি আমি এখন রিপ্রেজেন্ট করি, সো 172-এর জন্য আমরা পাই কত? দিস ইজ ফর 172, রাইট? So 1 0 then 1 then 0 then 1 1 then 0 0. This is for 172. Then 16 এর জন্য আমরা কত পাই? 16 এর জন্য আমরা পাই হচ্ছে 0 0 0 1 0 0 0. Then 0 এর জন্য পাই I need more rows. This is 0 0 and 0. ডিজাইন একটু সময় খাচ্ছে, বাট ইট উইল হেল্প ইউ গাইস টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা আপনাদের পরবর্তীতে বুঝতে খুবই সুবিধা করবে এখন যেই নোটটা আমি বানায় দিচ্ছি। ওকে, সো এই জন্য একটু সময় নিয়ে হইলেও আমি একটু নোটটা বানায় দিচ্ছি আপনাদের, যাতে আপনাদের পরবর্তীতে এটা নিয়ে আর কোনো প্রবলেমস না থাকে। সো দিস ইজ 172. I don't need this table. This is 172. This is 16. This is 0 and this is 0. Okay, so this is the numbers. And this is the numbers. So এখানে আমরা প্রিফিক্স কত পাইছি? এখানে আমরা দেখছি যে আমাদের প্রিফিক্স আছে এখানে আমরা প্রিফিক্স দেখছি, we have the prefix of /24. স্যার আপনি একটু বর্ডারটা বাড়ায় দেন রাইট সাইড দিয়ে, মার্জিনটা একটু বাড়ায় দিলে এটা চলে আসবে।
যাই হোক, আমরা এটা /24 এখানে আমি লিখে দিব, আই উইল রাইট। সো এখানে আমরা এখানে কি দেখতেছি, network bit and host bit, we have write that. So this address, writing this here 172.16.0.0/24, আমি এখানে অ্যাড্রেসটা লিখে দিলাম। হ্যাঁ, সো এই অ্যাড্রেসটা আমরা এখন অ্যানালাইসিস করব যে what are the network bit portion and what are the host bit portion here. সো যেহেতু এখানে /24 আছে, so we have the prefix number. So আমরা এখানে যদি এখানে অ্যানালাইসিস করি, the prefix number, what are the prefix number we have got here, /24. so এখানে আমরা prefix number কত পাইলাম, /24। তাইলে আমরা এখানে আমাদের নেটওয়ার্ক বিট কত পাবো, সো দেখেন /24 যেহেতু, সো এখানে আমাদের we have 8 bits here. I have to block this row. So we have 8 bits here, 8 bit. So prefix number ke ধরেন represent করি using the red color, 8 bit, the 8 bit and the 8 bit. So total আমার এখানে বিট পেলাম আমি 24 বিট প্রিফিক্স নেটওয়ার্ক বিট। সো নেটওয়ার্ক বিট ইজ 24 বিটস। সো তাই এখান থেকে আমরা কি শিখলাম, যেটা আমাদের প্রিফিক্স নাম্বার সেটাই আসলে আমাদের নেটওয়ার্ক বিট। ইজি টু রিমেম্বার, which is the prefix number, that is the network bit. So এখানে I can write it, prefix number is equal to network bits. Okay. So then what is the host bit? তাহলে host bit কত, host bit তাহলে কত, এখানে আমরা host bit কত পাচ্ছি, এখানে only 8, 8টা পাচ্ছি আমরা host bit। তাহলে host bit আমরা পাচ্ছি 8 বিট। এটা ক্যালকুলেশন করার ওয়ে কি, total bit equals to network bit plus host bits. Total bit equals to network bit plus host bit. তাইলে আমাদের টোটাল বিট কত, IPv4 এর টোটাল বিট কত বলেন। স্যার 32 রাইট, সো টোটাল বিট 32 equals to network bit plus host bit. তাইলে আমরা যদি এখানে ফর্মুলা লিখি, সো তাহলে host bit equals to total bit minus network bit. সো এই ফর্মুলাতে যদি আমরা এখানে ফেলাই তাহলে এটাতে কত আসে, সো দিস ইজ 32 আর নেটওয়ার্ক বিট আমরা কত পাইছি 24, তাহলে আমরা কত পাই equals to 8. So host bit equals to 8. So this is the formula for calculating the bits. আপনার কাছে যে কোনো বিট থাকলে you can calculate the other bit using this formula. আমি এখানে ফর্মুলাটা দিয়ে দিতেছি। This is the formula to calculate any bit. এটা হইতেছে আমাদের ফর্মুলা 1, কারণ আমরা আরো কিছু ফর্মুলা শিখবো এখানে। This is the formula 1. Formula 1 কি বলে, total bit equal to network bit plus host bit. So আমরা এখান থেকে দেখলাম যে we have calculated the prefix number. The prefix number is 24 from this number. Prefix নাম্বারটা দেওয়া থাকবে, prefix নাম্বারটা ক্যালকুলেশন করার কোনো ওয়ে নাই। ওয়ে আরেকটা আছে যে আপনি যদি নেটওয়ার্ক বিট জানেন তাহলে আপনি prefix নাম্বার জানবেন। Okay, so then we have learned this formula. And we have again starting calculating the network bit and the host bit.
আমরা এটা বুঝে গেলাম যে what is the host bit and what is the network bit. Now we will learn what is the network address and what is the host address. So let's run the network address. So what is the network address? Network address is that address যার host bit সবসময় 0 থাকবে। কি বললাম? Network address is that address যার host bit সবসময় 0 থাকবে। যদি কোনো অ্যাড্রেসের হোস্ট বিট সব 0 থাকে তাহলে সেই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। যদি কোনো অ্যাড্রেসের হোস্ট বিট সব 0 থাকে তাহলে সেই অ্যাড্রেসটাকে আমরা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস হিসাবে বলতে পারি। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা উই ক্যান রাইট? if any address that have its all host bits are 0, we can call that address as the network address. যদি কোনো অ্যাড্রেসের হোস্ট বিট, রিমেম্বার হোস্ট বিট যদি 0 থাকে তাহলে আমরা সেই অ্যাড্রেসকে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস হিসাবে বলতে পারি। যদি কোনো অ্যাড্রেসের হোস্ট বিট 0 থাকে তাহলে সেই অ্যাড্রেসটাকে আমরা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস হিসাবে বলতে পারি। যেমন এটা কি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস? আমাকে তাহলে কি আগে কই দেখতে হবে? মাই হোস্ট বিট। তো হোস্ট বিট কত? ইয়েস, হোস্ট বিটস আর অল 0, so this is my network address, so this is the host bit portion, host bits, and those are all my network bits. So let me write it. So this is my bits. Those all are my network bits. Okay. So তাইলে কি এই অ্যাড্রেসটা একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস? Yes, this address is a network address because সব হোস্ট বিটের 0, so এই অ্যাড্রেসটাকে আমি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বলতে পারি। তো কেউ কি কোনো কোশ্চেন করছেন? প্রেজেন্টেশন রেডি করা থাকলে ভালো হইতো, রাইট? তো আপনারাই ফার্স্ট ব্যাচ, যে ব্যাচের CCNA মডিউল 1 আমি অনলাইনে করাচ্ছি। তো আই হ্যাভ নো প্রেজেন্টেশন রেডি, কারণ আমি কখনোই কোনো স্লাইড পড়াই নাই আসলে, সেই জন্য আমার কোনো প্রেজেন্টেশন নাই। আমি সবসময় বোর্ডে লিখে পড়াই, সো দ্যাটস ওয়াই এই যে এখন বানাচ্ছি। তো হোপসো এর পর থেকে যদি কোনো ব্যাচ ক্লাস করে তো তাদের জন্য এটা একটা oh my god, তাদের জন্য এটা একটা গুড থিং হবে। তো আমার অকটেট মকটেট সব হারায় গেছে। যাই হোক, বাট ইটস এ ইন্টারেস্টিং ক্লাস। জিনিসটা হইতেছে আসলে বোঝাটা আসলে বেশি ইম্পর্টেন্ট, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিং। আমাদের একটু সময় লাগলেও আমরা একটু চেষ্টা করব যাতে জিনিসগুলা সবার কাছে ক্লিয়ার হয়। জিনিসটা ক্লিয়ার না হইলে তখন পরবর্তীতে যখন আমি কোনো কিছু করব ওই জিনিসগুলো খুবই কঠিন লাগবে আপনাদের কাছে। তো আমি চাই না জিনিসটা এমন হোক। আই উইল রিঅ্যারেঞ্জ দিস, আমি এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে দেব ক্লাস শেষে। আমি আপলোড করার আগে এই টোটাল জিনিসটাকে আমি রিঅ্যারেঞ্জ করে তারপরে আমি আপলোড করব, কোনো সমস্যা নেই। আপাতত এটা এভাবেই থাক একটু। আই উইল রিঅ্যারেঞ্জ দিস। আপাতত এই কাজটা শেষ করি। আচ্ছা, সো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আমরা কি বুঝলাম? যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস ইজ দ্যাট অ্যাড্রেস যার হোস্ট বিট সবসময় 0 থাকবে। এক্সাম্পল, যদি আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে দেখি, ধরেন আমি একটা অ্যাড্রেস লিখলাম যে
192.168.5 ডট ধরেন আমি একটা অ্যাড্রেস লিখলাম 5.2, এটা কি একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস? ধরেন এটার প্রিফিক্স //24, is it a network address or not? না। Yes, good. So এটা একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস না, রাইট? So it's not a network address because এখানে 5 আর 2, so এখানে যদি আমরা বসাই 5 আর বলবেন 2, স্যার? হ্যাঁ অবশ্যই। দেখেন এই আরেকবার বলা এই যে যাবে অ্যাড্রেস, এই যে অ্যাড্রেসটা আমরা এখানে যে অ্যাড্রেসটা লিখছি 192.168.5.2, এটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস কি অ্যাড্রেস না? /24 দেওয়া। সো /24 মানে কি? এই যে এই বিট পর্যন্ত আমার ফিক্সড করা, তারপরের বিটগুলো হোস্ট বিট। সো এই অ্যাড্রেসটাকে যদি আমি ভাঙি তাহলে কি হয়? সো এই অ্যাড্রেসটাকে যদি আমি ভাঙি তাহলে হইতেছে যে আমার 192.168.5 এই পর্যন্ত কি আমার network bit up to this point is my network, right? So এই পর্যন্ত হইতেছে আমার নেটওয়ার্ক বিট। আমি এটাকে আর বাইনারিতে ভাঙলাম না, কারণ আপনারা এতক্ষণে বুঝে গেছেন এটার বাইনারি কনভার্সন। সো আপ টু দিস পোর্শন ইজ মাই নেটওয়ার্ক বিট, রাইট? আপ টু দিস পোর্শন মাই নেটওয়ার্ক বিট। আর এই পাশে কি আছে? একটা 2 আছে। সো এই 2টা তাইলে কি আমার? এই 2টা হচ্ছে আমার তাহলে হোস্ট বিট, তাই না? এই 2টা হচ্ছে আমার হোস্ট বিট। সো তাহলে দেখেন আমার হোস্ট বিটে কি সব 0 আছে? সব যদি 0 থাকতো তাহলে কি হইতো? এই 2 যদি ডেসিমেল লিখি তাহলে কি হয়? 1 2 3 4 5 6 7 8 এটা হয়। সো আমার তো তাহলে এখানে সব বিট 0 নাই, সব বিট তো এখানে 0 নাই, এখানে তো একটা ওই যে 1 আছে। তো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস হইতে হলে কি হওয়া লাগবে? সব হোস্ট বিট কি হওয়া স্যার লাগবে? আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, স্ক্রিন কেন দেখতে পাবেন স্টিল না? হয়ে আছে স্যার, এটা অনেকক্ষণ আপনার ধরে ইন্টারনেটের প্রবলেম। আপনি একবার কথা শুনতেছি, বাট ডিসকানেক্ট আমি রিপিট করার ডিসকানেক্ট হয়ে আবার রিকানেক্ট হন, এটা আপনার ইন্ডে প্রবলেম। ওকে ওকে ওকে, সো তাইলে এখানে আমরা কি দেখলাম যে এটার কি হোস্ট বিটে একটা 1 আছে। সো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস হইতে হইলে একে কি হওয়া লাগবে? এর নেটওয়ার্ক হোস্ট বিটে সব 0 থাকা লাগবে। সো এর তো হোস্ট বিটে সব 0 নাই। সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ নট এ নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। ওকে, তারপরে যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই, ধরেন দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল এ। যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই, তো সাপোজ আমি লিখলাম যে 10.0.0.0/8, is it a network address or not? Yes, sir, network address. জি স্যার, নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। Right, so this is a network address, it's a network network address is the identity. Okay, যেমন এই যে আমি একটু আগে ব্যাখ্যা করলাম যে স্টুডেন্ট, সো স্টুডেন্ট যেমন আইডেন্টিটি, তেমন নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসও হইতেছে একটা আইডেন্টিটি। এই নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের আন্ডারে তার হোস্টরা থাকে। একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের আন্ডারে তার মাল্টিপল হোস্ট থাকতে পারে। হোস্ট 1 থাকতে পারে, হোস্ট 2 থাকতে পারে, ওকে, হোস্ট 3 থাকতে পারে। বাট নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস হওয়ার জন্য আমার হোস্ট বিট গুলো সব 0 হইতে হবে, তাই এখানে সেটা তার আইডেন্টিটি। সো আমাকে যদি বলেন যে এই অ্যাড্রেসটা তো একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস না, তাহলে এর নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস কি? এই অ্যাড্রেসটার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস কি? স্যার 192.168.5.0। ওকে, এনিওয়ান? বাকিরা? জি স্যার, এটাই 5.0। ওকে, সো তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি, সো 192.168.5.2 network address is 192.168.5.0/24। এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন, নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের সাথে সবসময় প্রিফিক্স থাকবে। এটা একটা ম্যাগনেটরি জিনিস, প্রিফিক্স দিয়ে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসকে আসলে রিপ্রেজেন্ট করা হয়। সো এই অ্যাড্রেসটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস তাহলে আমরা দেখে ফেললাম।
যে আমরা প্রথমে যে অ্যাড্রেসটা দিছিলাম দ্যাট ইজ নট দ্য নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। সো হোয়াট ইজ দ্য নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস? এই অ্যাড্রেসটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। তাহলে হোপস আপনারা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বুঝছেন। নাও লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট টপিক হুইচ ইজ দ্য ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস। Let's see what is the broadcast address. Broadcast address. So broadcast address এবং network address এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে that if any address that have is all host bits 1, we can call that address as the broadcast address. Network address এ কি সব 0 আর broadcast address এ কি সব 1। যদি কোনো অ্যাড্রেসের সব হোস্ট বিট 1 থাকে তাহলে সেই অ্যাড্রেসটাকে আমরা ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস হিসাবে বলতে পারি। যদি কোনো অ্যাড্রেসের সব বিট 1 থাকে, সব হোস্ট বিট, যদি কোনো অ্যাড্রেসের সব হোস্ট বিট 1 থাকে তাহলে সেই অ্যাড্রেসটাকে আমরা ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস হিসাবে বলতে পারি। তো ফর এক্সাম্পল, যদি আমি এই টেবিলটাকে আবার একটু ইউজ করি, সো এটা আমাদের নেটওয়ার্ক বিট, এটা আমাদের হোস্ট বিট, আমরা তো এটা বুঝছি। সো দিস ইজ মাই হোস্ট বিট পোর্শন। সো এখানে আমার সব 0। সো এখানে যদি আমি জাস্ট এটা 255 করে দিই তাহলে এখানে কত হয় 1 1 1 1 1 1 1 1। সো এখানে দেখেন আমার হোস্ট বিট যে 8টা আছে, আমার 8টা হোস্ট বিটই কি ফুল 1। সো তাইলে আমার ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসের সংজ্ঞার সাথে মিলে যাইতেছে যে ইফ এনি অ্যাড্রেস, এটুকু পর্যন্ত তো আমার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, রাইট? এটুকু তো আমরা ক্লিয়ার যে এই পর্যন্ত আমার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং আই ক্যান নট ইউজ এই অ্যাড্রেসের এইদিকে আমি চেঞ্জ করতে পারি না। সো সি আমার হোস্ট বিটে সব 1। সো তাইলে এই অ্যাড্রেসটাকে বলা হয় ইজ দ্য ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস। সো তাইলে আমরা যদি আরেকটা এক্সাম্পল দেখি, সাপোজ এক্সাম্পল বি 192.168 হ্যাঁ 255.0/16 এটা কি ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস? না স্যার। এটা কি নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস? নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। কে বলছেন নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস? না না নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। ব্রডকাস্ট না নেটওয়ার্ক না? ব্রডকাস্টও না, না স্যার। নেটওয়ার্কও না। সেটা ব্রডকাস্ট। শিওর? এটা স্যার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। নেটওয়ার্ক এটা নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস না অ্যাড্রেস। স্যার। না স্যার, এটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস না। কাস্টমার না নেটওয়ার্ক। লাস্ট 25 না স্যার, এটা 16 বলছে। হ্যাঁ, তো 16 মানে কি? সি 192.168.255.0। 16 মানে কোথায় ব্রেক? এখানে 8 বিট, এখানে 8 বিট, তাহলে ব্রেক কোথায়? এখানে 168 সো তাইলে আমার নেটওয়ার্ক বিট কতটুকু? এটুকু আমার নেটওয়ার্ক বিট, আর এগুলা কি আমার হোস্ট বিট, রাইট? সো দিস ইজ মাই এনবি and this is my HB, host bit HB। তাহলে কি এখানে হোস্ট বিটে সব 0 আছে? নাই। সো দিস এটা তাহলে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস না। আবার এখানে কি আমার হোস্ট বিটে সব 111 আছে? এটা যদি আমি ডেসিমেলে লিখি তাহলে কি হয় 1111111100000000। এটা যদি বাইনারিতে লিখি তাহলে আমার এটা দাঁড়ায়। আমি যদি এই নাম্বারটাকে বাইনারিতে ভেঙে লিখি তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায়। আমি এটুকু এই পোর্শনটা লিখলাম না, আমি জাস্ট এই পোর্শনটা আপনাদেরকে লিখে বুঝাইলাম।
সো তাইলে দেখেন এখানে কি সূত্রের সাথে মিলতেছে আমাদের? আমরা যে সূত্রটা ফর্মুলাটা একটু আগে শিখলাম যে আমাদের ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস হইতে হলে কি হইতে হবে? হোস্ট বিট সব 1 হইতে হবে। এখানে কি হোস্ট বিট সব 1 আছে? একটা অক্টেট 1, বাট আরেকটা অক্টেট তো না। বোঝা যাইতেছে ব্যাপারটা? তো তাইলে তো এটা আমাদের ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস না। তো তাইলে দিস ইজ নট এ ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস, is not a broadcast address. ক্লিয়ার? এটা তো একটা নরমাল অ্যাড্রেস, এটা কোনো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসও না, এটা কোনো ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসও না, এটা একটা হোস্ট অ্যাড্রেস। ক্লিয়ার? হোস্ট বিটে যদি যখনই কোনো নাম্বার থাকবে সবগুলা 0 আর সবগুলা 1 বাদে, সেই অ্যাড্রেসটাকে বলা হয় হোস্ট অ্যাড্রেস। হোস্ট বিটে যখনই কোনো নাম্বার থাকবে সবগুলা 1 অথবা সবগুলা 0 বাদে, তখনই সেই অ্যাড্রেসটাকে বলা হয় হোস্ট অ্যাড্রেস। তো এটাতে তো একটা র্যান্ডম নাম্বার আছে, সবগুলা 1ও নাই সবগুলা 0ও নাই, তাহলে এটা কি একটা? এটা একটা হোস্ট অ্যাড্রেস। তো বোঝা গেছে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস তাইলে? সো তাহলে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসের মধ্যে পার্থক্য কি? নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস হইতে হইলে হোস্ট বিট সব 0 হওয়া লাগবে, আর ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস হইতে হইলে হোস্ট বিট সব 1 হওয়া লাগবে। সো দিস ইজ দ্য মেইন ডিফারেন্স বিটুইন देम। ক্লিয়ার? সো দেন উই হ্যাভ সাম ফিউ থিংস লেফট। সো আমি জাস্ট এগুলো একটু দেখায় দিই। Now let's see. And the broadcast address এর আরেকটা মেইন থিং হইতেছে that this is the last address of any network. Broadcast address is the last address of any network. ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসটা হইতেছে কোন একটা নেটওয়ার্কের সবার শেষ অ্যাড্রেস। ওকে, এন্ড আরেকটা ইনফরমেশন হইতেছে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস cannot use for a usable IP or any host IP address. That means broadcast address কে আপনি কোনো হোস্টের জন্য অথবা কোনো ইউজেবল আইপি হিসেবে ইউজ করতে পারবেন না। সেম ফর দ্য নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। Network address cannot use for any usable IP or host address. Okay, so network address আপনি কোনো ইউজেবল আইপি অথবা হোস্ট অ্যাড্রেসের জন্য ইউজ করতে পারবেন না। সো তাহলে কি বোঝা গেল? কোনো ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস আমি ইউজ করতে পারবো না, কোনো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আমি কোনো হোস্টের জন্য ইউজ করতে পারবো না। দোজ আর দ্য ভাইটাল ইনফরমেশন। ওকে, that we cannot use any broadcast address or any network address for any hosts. ঠিক আছে? সো তাইলে এখন যদি আমরা একটা ফুল অ্যাড্রেসিং সিস্টেম দেখতে চাই, if you want to see a full addressing system, সাপোজ আমি আপনাকে একটা एग्जांपल দিলাম যে for full addressing system, সাপোজ एग्जांपल দিলাম 10.0.0.0/8। সো এর নেটওয়ার্ক বিট কয়টা বলেন? নেটওয়ার্ক বিট কয়টা? 8টা স্যার। 8টা, কারণ প্রিফিক্স নাম্বার ইকুয়াল টু নেটওয়ার্ক বিট আমরা শিখছি এখানে। প্রিফিক্স নাম্বার ইকুয়াল টু নেটওয়ার্ক বিট। সো এখানে প্রিফিক্স নাম্বার কত আছে? 8, তাহলে নেটওয়ার্ক বিটও 8। হোস্ট বিট কয়টা? হোস্ট বিট কয়টা বলেন? কয়টা? 24টা স্যার। কিভাবে? স্যার নেটওয়ার্ক বিট থেকে টোটাল বিট থেকে নেটওয়ার্ক বিট বাদ দিলে তো স্যার হোস্ট বিট। রাইট। সো আমি যদি টোটাল বিট থেকে নেটওয়ার্ক বিটটা বাদ দিই তাহলে আমি কি পাবো? 24টা। সো আমার হোস্ট বিট 24টা। সো হোয়াট ইজ দ্য প্রিফিক্স নাম্বার? Prefix number is 24, sorry 8
This is the prefix number 8. Okay. So now what's else left? We can calculate the network bit. So network address. So is this a network address or not? Yes, sir. জি স্যার, এটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস। So this is the network address. আমরা এটা বুঝে গেলাম। So কোন একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের পরবর্তী অ্যাড্রেসটাকেই বলা হয় ফার্স্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস। কোন একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের পরবর্তী অ্যাড্রেসটাকেই বলা হয় ফার্স্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস। So if I can extend it, I can I demerge it? Let's see, split. Yeah, I can. Okay. So তাহলে আমরা কি বললাম, যে কোনো একটা অ্যাড্রেসের, তো এই অ্যাড্রেসটা কত আমার 10.0.0.0, তো 0.0.0.0.0.0. So তাইলে this is the network address. So 10 হইতে হলে আমার এখানে কত হইতে হবে? It should be 0.0.0.0.8 10. This is the 10. Okay. So this is the network address. আমরা এখানে বুঝলাম। So what is the fast usable IP address? Fast usable IP. Fast usable IP address কত? নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের 10.0.0.1 ঠিক পরবর্তী যে অ্যাড্রেসটা, নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের ঠিক পরবর্তী যে অ্যাড্রেসটা, সেই অ্যাড্রেসটাকেই বলা হয় ফার্স্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস। তো দেখেন এখানে আমার বিট কত 0.0.0.0.0.0, এর পরের বিটটা কত 0.0.0.0.0.0.1, রাইট? সো এটা আমার কি, দিস ইজ মাই ফার্স্ট ইউজেবল আইপি address. This is my fast usable IP address. This is my fast usable IP address. তাহলে আমার ফার্স্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেসটা কত? আমি যদি এটাকে এখন ডেসিমেলে ভেঙে লিখি, তাহলে এখানে কত 10.0.0.0, so 10.0.0.0, এই যে 10.0.0, বিকজ নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস, নেটওয়ার্ক বিটে আমি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারি না। সো নেটওয়ার্ক বিটে দেখেন আমি কোনো কিছু চেঞ্জ করি নাই, আমি জাস্ট হোস্ট বিটে চেঞ্জ করছি, তাই না? আমি যে এই যে হোস্ট বিটে চেঞ্জ করছি। সো এটাকে যদি আমি ডেসিমেলে কনভার্ট করি তাহলে কত হয় 1. So this is the fast usable IP address. So what is the second usable IP address? Second usable IP addressটা কত? তাহলে এখানে কত হবে? স্যার এখানে নেটওয়ার্ক বিট শুধু 10 হবে না স্যার? 10 নেটওয়ার্ক বিট তো এই যে 10, Yes sir, 10. right? So those are all my host bit. Yeah. Those all are my host bit. এগুলো আমার সব হোস্ট বিট। বিকজ এখানে স্ল্যাশ কত 8 দেওয়া, দ্যাটস ওয়াই those all are my host bits. So I can write them here. Those all are my host bits. So this is the first usable IP address. So what is the second usable IP address?
সো তাহলে এটার পরে আমার আইপি অ্যাড্রেসটা কত? সো এগুলো সব জিরো, এগুলো সব জিরো, দেন 0 0 0 0 0 0 1 0। সো এটাকে যদি ডেসিমেলে কনভার্ট করি তাহলে কত হয়? সো দিস ইজ মাই সেকেন্ড ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস। এটাকে যদি ডেসিমেলে আমি কনভার্ট করি তাহলে কত হয়? It will work as 10.0.0.2। ক্লিয়ার? সো এখানে আমি কতগুলো আইপি অ্যাড্রেস পাবো? নাও দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। সো আমি এখানে কতগুলো আইপি অ্যাড্রেস পাবো? টোটাল আমি আইপি অ্যাড্রেস কত পাবো? Can anyone say 10.255.255.255 কতগুলা পাবো? What is the formula? Total IP address formula 2 to the power post bit, to the power post bit. This is the total IP address, total available IP address formula 2 to the power post bit. Okay, বাট এখানে কয়টা অ্যাড্রেস আমরা ইউজ করতে পারি না? এই যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস আমরা ইউজ করতে পারি না। তাহলে টোটাল অ্যাভেলেবল আইপি অ্যাড্রেস আমরা কতগুলা পাবো? ইফ উই ক্যান সি যে টোটাল অ্যাভেলেবল আইপি অ্যাড্রেস আমরা কতগুলা পাবো? সো টোটাল ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস ফর্মুলা, ইট ইজ কয়টা আইপি অ্যাড্রেস তাহলে বাদ যাবে? -2। সো দিস ইজ দ্য টোটাল ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস ফর্মুলা। তো একটা নেটওয়ার্ক দেখে আপনি বলে দিতে পারবেন যে এই নেটওয়ার্কে কতগুলো আইপি অ্যাড্রেস আছে এবং কতগুলো আইপি অ্যাড্রেস আপনি ইউজ করতে পারবেন। ক্লিয়ার? সো সেম ফর এই নেটওয়ার্কের ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস কত? ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস, হোয়াট ইজ দ্য ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস? এই নেটওয়ার্কের যদি আমি ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস বের করতে চাই, দেন হোয়াট উইল বি দ্যাট অ্যাড্রেস? ক্যান এনিওয়ান সে? 10.255.255.255. আমরা যদি এটার ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস বের করতে চাই, আমরা কি জানি যে নেটওয়ার্ক বিটে আমরা কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না, সো দোজ বিট আর ফিক্সড, বাট পোস্ট বিটে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো। সো ইট উইল 1 1 1 1 1 1 1 1। আমরা কি জানি ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস মানে কি? সব 1, 8টা 1, প্রতিটা অক্টেট 1 দ্বারা ফুল থাকবে। তো প্রতিটা অক্টেট 1 দ্বারা যদি ফুল থাকে, সো তাহলে এর ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস কি হবে? এটা 10। সো দিস ইজ 10 ডট, এটা কত? সব যদি 1 হয়ে যায় কত হয়? It will be 255 dot, সব 1 হয়ে গেলে কত হয়? It will again be 255, then again সব 1 হয়ে গেলে কত হয়? It will be again 255. So this is the broadcast address. এবং আমরা কি জানি ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস সবার লাস্ট অ্যাড্রেস, যেটাকে ইউজ করা যায় না। তাহলে লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেস কত? লাস্ট ইউজেবল অ্যাড্রেস তাহলে কত? ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস যদি সবার লাস্ট অ্যাড্রেস হয় যাকে ইউজ করা যায় না, তাহলে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেসের আগের অ্যাড্রেসটাই লাস্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস। তাহলে 10.255.255.254 is the last usable IP address. Then same second last usable IP address কত? লাস্ট ইউজেবল এর আগেরটা 255.255.253. So this is the second last usable IP address. So that's how these things are going to calculate. Okay, so we will learn the one thing left, that is subnet mask. We will learn it later, don't worry. আপাতত আমরা যেগুলো শিখছি এগুলো একটু প্র্যাকটিস করি। তো আমরা আজকে যদি একটু কি শিখছি যদি একটু জাস্ট কুইক একবার আমি বলে দিই, বিকজ আমি আজকে অনেক সময় নিয়ে নিছি আপনাদের। সো জাস্ট একবার যদি দেখে নেন, তো আমরা আজকে প্রথমে শিখছি ডেসিমেল টু বাইনারি কনভার্সন, দেন শিখছি বাইনারি টু ডেসিমেল কনভার্সন। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট
এই জিনিস মনে রাখতেই হবে, আদারওয়াইজ এগুলাকে আর এই যে এগুলা দেখছেন আমি যখন ভেঙে ভেঙে করতেছি তখন জিনিসগুলা বুঝতে সুবিধা হচ্ছে। তো প্রথম দিকে আপনাদেরকে ভেঙে ভেঙে করতে হবে। ডোন্ট ট্রাই ইট যে আমি ফুল অক্টেট দেখে আমি বুঝে ফেলবো যে এটা কি। আপনি পারবেন, আই নো দ্যাট, বাট ডোন্ট ট্রাই ইট। আপনার মিস্টেক করার প্রবাবিলিটি বেড়ে যাবে। আপনি প্র্যাকটিস করেন না কেন, 2 মাস প্র্যাকটিস করেন ভেঙে ভেঙে, তারপরে আপনি এমনি এমনি দেখলেই বুঝবেন, তখন আপনার আর ভুল হবে না। ওকে, তো তারপর আমরা কি দেখছি যে IPv4 অ্যাড্রেস কি জিনিস, হ্যাঁ, কয় বিটের, টোটাল কত বিট, কয়টা অক্টেট। তারপর আমরা দেখছি যে IPv6 অ্যাড্রেসের রেঞ্জ কি, কতগুলা ক্লাস আছে। তারপরে আমরা কি শিখছি যে হোয়াট ইজ দ্য প্রিফিক্স নাম্বার, প্রিফিক্স নাম্বার দিয়ে কি রিপ্রেজেন্ট করে, প্রিফিক্স নাম্বার ইজ দ্য নেটওয়ার্ক বিট, রাইট। তারপর হোয়াট ইজ দ্য নেটওয়ার্ক বিট, হোয়াট ইজ দ্য হোস্ট বিট, এটা আমরা দেখছি। নেটওয়ার্কের কোন পোর্শন নেটওয়ার্ক বিটে থাকে, কোন পোর্শন হোস্ট বিটে থাকে। তারপর আমরা কি জানি যে নেটওয়ার্ক বিট কখনো চেঞ্জ করা যায় না। তো তারপরে আমরা দেখছি যে হোস্ট বিট দিয়ে আমরা বিভিন্ন হোস্টের আইপি অ্যাড্রেস বের করতে পারি। তারপরে কি দেখছি যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস কাকে বলে, যদি কোনো নেটওয়ার্কের হোস্ট বিট সব 0 থাকে তাহলে সেই অ্যাড্রেসটাকে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস বলে। আর ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস কাকে বলে, যদি কোনো নেটওয়ার্কের হোস্ট অ্যাড্রেস সব 1 থাকে তাহলে সেই অ্যাড্রেসটাকে ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস বলে। এবং নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস দুইটাই ইউজ করা যায় না, এই দুইটা ইউজেবল না। ওকে, এই দুইটা জাস্ট নেটওয়ার্ককে রিপ্রেজেন্ট করে। এবং ব্রডকাস্ট অ্যাড্রেস নেটওয়ার্কের সবার লাস্ট অ্যাড্রেস। তারপরে আমরা এখানে বিভিন্ন অ্যাড্রেস কনভার্সন দেখছি যে কিভাবে আমরা ফার্স্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস পাই, কিভাবে সেকেন্ড ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস পাই, কিভাবে ব্রডকাস্ট পাই, কিভাবে লাস্ট ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেসটা পাই। And we have learned two more formulas. We have learned two more formulas. The formula is to calculate the IP address, total IP address. So আপনাকে যদি একটা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস দিয়ে বলা হয় যে এই নেটওয়ার্কে কতগুলো আইপি অ্যাড্রেস তুমি পাবা, so now you can calculate, and you can also calculate যে কতগুলো ইউজেবল আইপি অ্যাড্রেস ওখান থেকে আপনি পাবেন। ওকে, সো এই আমাদের আজকের পড়া ছিল। আজকে আরো কিছু জিনিস শেষ করার আমার ইচ্ছা ছিল, বাট এই ডিজাইন করতে লেগে আমি করতে পারলাম না, বাট উই উইল লার্ন ইট ইন নেক্সট ক্লাস, ডোন্ট ওয়ারি। সো কোনো কোশ্চেন? ভালো হইছে স্যার ডিজাইন করার কারণে, পরে পড়তে ইজি হবে স্যার। ইয়া, এই জন্য আর কি আপনাদেরকে একটু ডিজাইনটা করে দিলাম, যাতে আপনারা একবার এটা চোখ বুলাইলেই বুঝতে পারেন যে এটা কি। কারণ এই জিনিস যদি ঠিক মতো ক্লিয়ার না হয় তাহলে কিন্তু CCN এর মতো কঠিন সাবজেক্ট আর নাই। আর শুধু যদি এটা ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে এটার মতো সহজ সাবজেক্ট আর নেই।